menschliches Verhalten wird oft als rational, vorhersehbar und im Kern gut angesehen das, was, wenn dies einem falsch ist, was, wenn unter den beruhigenden Schichten von Empathie, Liebe Vertrauen, und die widerstandsfähig ein Wahrheit liegt, Wahrheit, die auf Widersprüchen, Selbsttäuschung, und beabsichtigten Folgen beruht. Dies ist keine Ries in die Extrem von Schurkerei oder Psychopathie. Es ist ein Spiegelbild der Altglichen, der Vertrauten, der wohlmenden Verhaltens, das wir feiern, dabei genauer Betrachtung offenbaren, eben dies Verhaltens weißen Paradoxien, die sogar bedauerlich sind, wir glauben gern, dass Freundlichkeit, Hauptvertrauen aufbaut an der Liebe. Ist da, was passiert, wenn Freundlichkeit limmt, wenn Vertrauen wäret liegt, wenn Liebe fallen wird. In dieser geht es nicht darum, die menschliche Natur zu beuteln, es geht darum, ihr Widerspruch aufzudecken, die verworrenen Rückkopplungsklein in denen wir stecken bleiben, die Handlungen, die wir feiern, unter die uns langsam von innen. Wir leicht erkennen sie sich in diesen Paradoxien wieder. Wir leicht empfinden sie sogar anbegehen, genau darum geht es, denn wenn man dies verborgen Muster im menschlichen Verhalten einmal erkennt, kann man sie nicht mehr unschließen machen. Wie leicht wenn sie sich, sie heiten, es nie getten, beginnen wir mit dem ersten Paradoxon, Empathie, die groß. Empathie wird oft als die Höchstform menschlicher Verbundenheit angesehen, die Fähigkeit, die Gefühl anderer zu fühlen, sich in ihren Schmerz hineinzuversetzen, und versorglich zu reagieren. Empathie wird Kindern, als Tugend, vermittelt, von Führungskräften gelebt und behangen erwartet, und in Geschichten wirkte dort was, wenn Empathie in ihrer reinsten Form nicht nur zu Freundlichkeit fort was, wenn sie Grausamkeit erfordert, nicht saftlich, nicht als Neben, sondern als Bedingung ihrer Existenz. Stellen Sie sich eine Gesellschaft vor, in der die Menschen das Leid anderer zuverlässig miterleben. Der Schmerz eines Fremden auf der Straße wird zu ihrem Schmerz, die Schrei eines Kinds in einem kriegserraten Land, spüren Sie in ihrer Brust als wenn es ihr eigenen oberflächlich betrachtet, klingt das schon mitfühlend, ja geradezu geht. Aber wenn der Schmerz alle zu ihrem Schmerz wird, wie lange dauert es dann bis Sie anfangen, die Kälte dieses Schmerzes zu hassen? Wie lange dauert es, bis Sie ihr Mitgefühl in ein Wurf verwandeln, nicht gegen das Opfer, sondern gegen denjenigen, der ihre Meinung nach dessen Leid verursacht hat. Empathie schert im Prang, wenn man sieht, wie jemandem Leid zugefügt wird, will Empathie nicht nur verständnis, sondern dreint, handeln, da dieses Handeln kann auch in die falsch Richtung gehen. Man fühlt mit einer Gruppe mit beginnt einander zu dämmen. Man fühlt die Qual der Verletzten unterfordert Strafstadt, Gerechtigkeit. Man trauert die Unterdrückten wird blind für die Menschlichkeit der Unterdrückers. Je tiefer man mitfühlt, desto stärker dreint es einen, die es sich für den Schmerz zu besichtigen, und manchmal bedeutet das, selbst grausam zu werden, selbst direkt, leidenschaftlich, die Geschichte, gewalttätig, die Geschichte, ist wohl von unsäglicher Grausamkeit, die im Namen der Mitwills begangen wurde. Revolutionen überrangen oft und viel begannen mit Empathie für die Unterdrückten, die Misshandelten, die Vergesonnenen, da Empathie hat keinen eingebauten Campus. Sie ist ein Kraft, und wie jede Kraft braucht sie ein Richtung unerwischt, wird Empathie selective. Man weint das Leid der eigenen Gruppe, ignoriert aber das Leid anderer. Man heilt den Schmerz der Freunds, zu recken, kann aber die Trogenen der Feinds nicht spüren. Man rechtfertigt Grausamkeit, weil sie sich wie Freundlichkeit anderen anfühlt. Selbst in persönlichen Beziehungen kann Empathie ins Wanken geraten. Eltern, die zu viel Mitgefühl für den Schmerz ihres Kinds zeigen, beginnen möglicherweise es zu sie behüten es, übermöglich, mischen sich ein, bestätigen als Unbehagen im Glauben, zu helfen, untergraben, aber langsam, die widerstandsfähig, der Kinds, ein Partner, der verzweifelt, versagt, das Leid seines geliebten Menschen zu lindern kennt für in Lugan, Entdecken und Enki Dungeon für
Elsim Nomen der Empathie, Elsin Guter, Absicht, da gut, Absichten, Schützen, Unsnickt, vor den Konsequenzen, schlimmer Noch, Monschlernen, Empathie, Auswurf, Einzusetzen, sie manipulieren, ander indem sie ihr Leid, spüren, last, mehr Empathie jemandem findet, desto mehr Control gibt ab, Schuldwort so, up for all words zu matched underwer am meisten, Empathie, empfindet, eist am leichtesten, zu brechen, est am leichtesten, verderet, Umkehrung, die guttigsten, Herzen werden, am pflegsten, vergroßamkeit, under manchmal, arch am bereitwilligsten, sie ausüben im digitalen Zeitalter spelt Orchein dunkel ju Empathie ein Roll. Online word das Leid anderer verpackt, geteilt under Konsum. Tragedy word zu einer Geschichte, die man miterlebt und auf die man reagiert. Empathie ist massenhaft, gefragt, dort das Gehirn kann grenzenlosen Schmerz nicht verarbeiten, also sortieren wir fühlen mit Geschichten, die zu uns Identiperson unterfüllten den Rest heraus, wir werden gegenüber entferntem Leid gleichzeitig under verstärken unserer Empfang über nas Leid. Wir werden geflos im Nomen selektiver Versorge, irgendwann erikon wir in Anbrut, wenn Empathie obermächtig wird oiten wir unser Mitgefühl nicht, wir verringen wir sehen Grenzen zwischen unseren wir entdecken komplexen Schmerz in Binnensystem gut underwisse, richtig und falsch Opfer underwiswitcht. Under sobald, wir entschieden, das Gemon, der beswitcht, ist, wahrhaftig, unwiderruflich, wir das Paradoxon, wohl, wir fühlen ihr Leid under Genies. Wir fühlen uns berechtigt zu verursachen, weil wir glauben, ist Wohl der Allgemeinheit für diejenigen, mit denen wir mitfühlen, das ist Grausamkeit, die Empathie erfordert, nicht immer nicht schwierig, aber wenn Empathie unkontrolliert, unüberprüft oder unreflexiert eingesetzt wird, hat sie uns nicht. Sie spaltet, Unsiverlitet, Unzutaten die wir ohne den emotionalen Ansturm berechtigten Schmerzes nie in Erwägen ziehen würden. Under ESDS Paradox die zu schützen, für die wir Mitgefühl haben, sie strain wir mit glitcherweise die, für die wir kein Mitgefühl empfinden. Empathie ist nicht der Feind, aber auch nicht der Retter. Sie ist ein Führer. Sie kann wärmen oder brennen. Sie braucht Führung, sie braucht Disziplin denn angezügelt fort, Empathie nicht nur zu Freundlichkeit. Sie kann uns durch Grausamkeit voran, wenn sie uns gleichzeitig influenced das wir das Richtige tun wenn sie dieses Paradoxon erst einmal erkannt haben, werden sie überall bemerken in der Politik, in Beziehungen bei jedem Aufruf, etwas zu tun, ohne die Kosten wohlständig zu verstehen, sie werden erkennen, dass Empathie, trotz all ihrer Geneit, nicht unschuldig ist. Als nächstes folgt ein, ebenso beunruhigendes Paradoxon, Freundlichkeit, die Leiden. Freundlichkeit sollte einfach sein, man tut jemandem etwas Gutes under die Welt wird ein kleines bisschen besser. Es ist ein rein Gest, ein Angebot von Trost. Hilf oder Großzügigkeit, dahinter, dessen allseits, Gelatin Verhalten, sich ein so subtiles Paradoxon, dass den meisten Menschen gar nicht aufgeht, bis schmerzt ist das Paradoxon der Freundlichkeit, die im Gegensatz, Leid erwartet, nicht weil die Freundlichkeit, vorgesetzt war, sondern weil sie an Transaction war. Und sobald Transaction nicht erfolgt wird etwas in uns bitte dort sie haben wahrscheinlich, schon in seiner harmlosen Form erlebt, jemand tut, einen Gefallen, und es geht, das, habe ich als für dich, gaten, und do contest, mir das nicht tun, oder jemand, gibt, ohne zu fragen, aber, sein Stimm bricht vor, groll, wenn nicht mit Freundlichkeit belohnt wird. Das Paradox dabei ist, nicht, dass sie unfreundlich wären, sondern dass ihr Freundlichkeit einen Preis hat. Und wenn dieser Preis nicht bezahlt wird, verwandelt sich die Freundlichkeit in Schuldvoll. Frustration oder sogar Feindseligkeit. Menschen sind sich nicht immer bewusst, dass Erwartung in ihrem Handel verankert ist. Sie glauben, zu sein. Sie reden sich, ein Gut zu tun, weil es richtig ist da tief im Inneren,
hoffen will manchmal verzweifelt, dass ihr Freundlichkeit anerkannt, hat oder zumindest in Erinnerung behalten wird. Wenn das nicht der Fall ist, fühlen Sie sich unsichtbar ausgenutzt und dieses Gefühl ist schmerzhafter als nie freundlich gewesen zu sein. Dies versteckten Kosten machen selbst die reinsten Kreuzige Gitzbeis zu emotionalen, die Person, die immer sucht, aber nie gehört wird. Die Person, die Geschenk matcht aber keine Dankbarkeit erholt, der Freund, der dir beim Umzug hilft underdeselt, von der erwartet, wenn is nie sagt, sie alle handel noch, einem Kessel, der nie unterzeichnet, aber irgendwie, immer durchgesetzt, würde, wenn dieser gebroken wird, explodiert, der Schmerz auf einem Witz, die sie nicht, erklären können nicht, weil is falsch war freundlich zu sein, sondern weil sie falsch geglaubt hatten. Freundlichkeit garantiert Gegenlisting, Jedes Paradoxon hat auch ein tiefer, psychologisch, Vermanch hat, Freundlichkeit, nix Mitlieb, oder Empathie zu tun is gittem Control. Sie geben nicht, dich zu stärken, sondern, Unschuld zu schaffen, moralisch, Schuld, Ethos, das du schuldest, wenn du nicht, darum, gebeten hast, ist, als heiten, sie dir, mit, einem Lächeln, Ansicht, Bekieten, aberig, Nordschauen wirken sie großzügig, da geben verlieth, innen still Oberlegenheit, je mehr sie geben desto mehr fühlen sie sich zu deiner, Loyalität deiner Seite deiner Aufmerksamkeit, wenn du nicht so reagierst, wie sie sich vorgestellt haben, fühlen sie sich betrogen nicht von dir sondern vom Scheitern. Debilds, das, sie sich, von sich, selbst, gommet, dies kann in Beziehungen besonders stick sein, ein Partner der ihnen mit Zuneigung überschätzt, aber zusammenbricht, wenn man sein emotionalen Bedürfnis nicht genau so erfüllt, wie sich vorgestellt hat. Ein Elternteil der opfert, nur dieses Opfer später als Wurf einzusetzen. Ich habe dir mein Leben gegeben, sagen sie weiligt, und so behandelst du mich. Die Freundlichkeit war echt, aber sie hat ein wenn dieses Datum verstreicht ohne das jemand etwas erwidert, wird die Lieb, sauer.noch, beunruhigender, das sich, dieses Paradoxon in Maxis Mensate, Regierungen, Walter Tigetsosonis, Undersoger, Religious Praktiseren manchmal Freundlichkeit, die Dankbarkeit, von den Bedürf, sie leisten Hilf, da wenn die Empfänger, nicht die Dankbarkeit, Zeigon Word, dies, Hilf, bedroht, oder Ensigen, ist, als wird die Freundlichkeit nicht freiwillig, geben, sondern Gallien, unter der Bedingungen von Leiden, oder unter, sobald die Empfänger anfangen, sich zu erheben, Fragen zu stellen oder mit Entscheidungs, frei zu sprechen, versiegt die Freundlichkeit, denn die unausgesprochen Regel lautet, man muss bedürftig bleiben damit das funktioniert, dies offenbart die großen Wendung der Paradoxons manch Menschen, Institutionen oder Kulturen sind nur zu denen freundlich, die klein bleiben, sobald man sie nicht mehr braucht verschwindet ihre Freundlichkeit, warum weil den Leiden Eid als guter Mensch bestagt hat. Den Schmerz gab ihrem Handeln Sinn, unter einer Diözese ungleichgewicht fühlen, sie sich, nutzlos, irrelevant, tief im Inneren, erwarten, sie das, du leidest nur ein bisschen, Demat, sie weiterhin, freundlich sein können, Diözese, Paradoxon, selbst diejenigen mit den besten Absichten, Lehrer, der sich darauf konzentriert, Schülern zu helfen, die Schwierigkeiten haben. Stribity sich Maglitur, Weisen Boost, Dagegen, das, dies, Schüler, Anna, in Erfolg haben. Therapeut kann seine Identität auf die Heilung anderer ausrichten unter den Schmerz subtil verlangern. Weiterhin gebraucht zu werden, ist nicht immer beswilligt, aber ist real, wenn man sich dessen bewusst wird. Bewusst kann die Grundlagen unserer Interpretation von Freundlichkeit in der Welt uns herum erschüttern. Man beginnt zu erkennen, wann jemand auslebig, gibt unter wann, aus Angst, würde Sinn, ersetzt oder irrelevant, zu werden man bemerkt, wann Freundlichkeit,
MIT, lesen tunen, einherget, andermann bemerkt, wie oft das Leid der Voraussetzung ist, ein ausgesprochen, aber unerlässlich, für das Selbstwertvoll des Gebers, das macht dieses Paradoxon so ein. Freundlichkeit soll aufmuntern dort wenn sie auf Erwartungen aufbaut, kann sie erdrücken wirken, sie kann stillschweigend, Vertrieb schaffen, die Beziehungen, sie ist drin, sie kann Menschen dazu urgieren, gebrochen zu bleiben, ihrem die Lieb, zu bewähren, sie kann ganz Gemeinschaften zu schweigen, Unterwerfung an der Selbstausschung manipulieren. Freundlichkeit sollte niemals an die Lean genommen werden, under dash wird sie in ihrer dunklen Form genau dazu. Als nächstes folgt ein Paradoxon, das die Moral selbst versert hilft, die mehr schadet, als schadet. Anderen zu helfen ist ein der Grundgelan der menschlichen Gesellschaft, von früher Kindheit an lernen, wir anderen zu helfen, Unterstützung anzubieten und verbedürftig da zu sein. Es gilt als unbestreitbar Gott als Hati, der Gut. Selbstlosigkeit ja sogar erheldentem Dark tief im Hilfstrieb verbergt, sich ein, gefgrilliches und oft unsichtbares. Paradoxon selbst aufrichtig angeboten Hilf kann mehr Schaden anrichten als sie wiedergaben soll. Es geht nicht Fälle wie schlecht, Ratschläge zu geben oder toxisches Verhalten zu. Es geht etwas Subtiles, die Art von Hilf, die sich im Moment richtig anfühlt. Aber genau die Person untergibt, die sie, eigentlich, schützen soll. Stellen Sie sich einen Freund vor, der sie ständig, Schwierigkeiten herausholt, anstatt sie die Konsequenzen tragen zu lassen. Ein Elternteil der als Versehen kein Tat, unterglott, so schmerzen zu, ersparen, immer in Wirklichkeit, die mittelsam, Überleben rot. Ein Partner, der Judes Problem für sie ältest. Bis sie eins Tags nichts mehr ohne in lassen kann. Das ist, hilft die Stichwort nicht weil sie grausam war, sondern weil sie Wachstum verhindert, Verwechslung oft kurzfristig, Linderung mit langfristiger Heilung. Hilf füllt sich nicht, immer gut, und sie fordert heraus provoziert und verlangt Förderung. Dort die Hilf der meisten Menschen ist oft Trost ausgerichtet, sie zählt darauf, dat zu behugen, zu retten, under den Schmerz so schnell wie möglich zu lindern, dabei kann sie den Betroffenen, in dem Zustand, gefangen, halten, aus dem eigentlich zu fliehen, versteckt, ein Freund, dagegen, sein, sagt Konfekt, wird ständig, gerät, MIT, Geld, Obdach, Ausreden, es fühlt sich wie Unterstützung und dort geht, Hilfeleistung verstärkt das Verhalten der Schmerz, Dennerheit, ertragen sollen tritt nie ein, und diesen Schmerz bleibt der Weckruf aus hinzu kommt das Problem der Abdegiert, Übermüd oder missbrauchter Einsatz von Hilf, fort zu einem Ungleichgewicht, der Helfer, wird zum Retter, der Hilfeempfänger, wird zum Hilflosen, Rollen verfestigen sich, Identität bildet sich, der Hilfeempfänger, beginnt sich, selbst nicht als fähig, zu sehen, sondern als Geminen der Bedarf, nisi Hilf, zum Überleben, je mehr Hilf ihnen gegeben wird, desto weniger glauben sie dass sie allein stehen können, und selbst wenn sie sich befreien wollen wissen sie schlichtweg nicht wie sie werden zu oft gerät, ihr eigen stark, zu glauben dass I'm weiterwell, groll nicht nur bei demjenigen, dem geholfen wird, sondern auch beim Helfer. Der Helfer fühlt sich mit der Zeit möglicherweise ausgelockt als selbstverständlich angesehen. Ausgenetzt sein Hilf würde nicht so wie es erwartet hat. Die Beziehung wird belastet Grenzen verschwimmen. Und wenn sich der Helfer dann schlichtweg, zurückzieht, fühlt es sich wie während ein Abbruch der Schaden schon lange vorher begann. Begann mit Hilf, die eigentlich gar keine war, dort im größeren Maßstab, seit sich dieses Paradoxon in globalen Systemen Entwicklungsfiguren, die eigentlich Entwicklungsregeln helfen sollten, sehr streng mit die lokale Wirtschaft, indem sie dies mit Kostenlosen Gütern überschwemmen, und so die einheimische Produktion untergraben. Spenden für den Bau von Brunnen in Dörfern machen die Gemeinden von ausländischer Instandhaltung und Technologie abhängig.
Medizinische Missionen bieten kurzfristig Lösungen, ohne die lokalen Gesundheitssystem zu befähigen, zu florieren. Das sind keine Akati der Bosheit, es sind Akati felgelite gut, Hilf ohne Weitsicht. Hilf die Verantwortung verlegt, anstatt sie zu verdern. Inwiefern dieser Volllied das Kernproblem im Ego helfen fühlt sich gutten. Es gibt dem Helfer das Gefühl wertvoll wichtig und sogar tugendhaft zu sein. Aber wenn der Wunsch zu helfen davon getrieben wird, wie es zu fühlen, als das, was die andere Person tatsächlich braucht, wird Schaden unvermeidlich. Das Ego des Helfers steht im Mittelpunkt, und das Wachstum des Empfängers wird durch den Wunsch gebraucht zu werden. Überschat hinzu kommt das Macht, jemandem zu helfen, welches einem oft outritt. Man entscheidet, was das Beste für ihn ist, lenkt sein Entscheidungen und spricht manchmal sogar in seinem Nomen. In diesem Moment beginnt die Handlungsfähigkeit zu schwinden, nimmt die Hilfe verlichten, weil sie braucht. Dort langsam verliert sein Stimme, wird passiv. Sin Leben gehat nicht mehr immerhin es wird von den absichtlichen entscheidenden Worten der Hilfesuchenden geprägt. Das heißt nicht, dass Hilfe falsch ist, aber Hilfe muss intelligent sein. Vor allem muss Hilfe gesucht werden. Der am häufigsten obersinnen Wahrheiten ist, dass unaufgefordert Hilfe oft mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Wenn Menschen nicht bereit sind, Hilfe anzunehmen, wenn sie nicht darum gebeten haben oder wenn Hilfe auf einem Vis angeboten wird, die ihre Autonomie außer Kraft setzt wird, sie zu einer Form der Kontrolle, eine sanfte Form der Unterdrückung, die sich in Freundlichkeit kleidet.es gibt, ein Sprichwort, nimm niemandem, Sinnen, Kämpfer, an die es stimmt. Manche Lektionen lernt man nur durch Erfahrung, durch Hinfallen und Wiederaufstehen, wenn wir Menschen vor solchen Stürzen zu bewahren retten wir sie nicht, wir stellen sie. Wir nehmen ihnen die Chance, widerstandsfähig zu werden, Wishet zu erlangen, und Mut zu entwickeln. Und was als akt der Liebe beginnt wird, heimlich zu einem Hindernis für die Heilung.Wenc. Also das nächst mal den Drang verspüren zu helfen, halten Sie in, fragen Sie sich, für wen ist das wirklich, hilfreich auf ein Wisch, die mich stärkt oder auf ein Wisch, die mich trostet, unterstützt ich, oder stützt mein Wachstum, denn manchmal ist das Schlimmste, was Sie jemandem antun können. Im zu helfen, als nächstes kommt ein Paradoxon, das Zuneigung in Isolation verwandelt, Liebe die intimate versteht. Liebe wird oft als ultimative Ziel der menschlichen, emotionalen Reise dargestellt, wir jagen ihr nach, Truman von ihr richten unser Leben danach aus. Liebe verspricht Zugehörigkeit, Geborgenheit, wo man die Verbundenheit, dort in die Ideal liegt eins der schmerzhaften und der verborgensten Paradox behaupt. Manchmal ist die Angst, vor wahrer Nähe umso größer, je tiefer die Liebe ist, und beim Versack, sich zu hören, erregten Menschen unbewusst mauern, die andere, den ersten Blick, scheint dies ungleich wie keinen Liebe und intimate, in Widerspruch zueinander stehen, ist der Liebe nicht der Treibstoff der Intimate, dort Liebe ist nicht immer leicht, sie ist nicht immer befriedigend. Für manch wird Liebe zur Bedrohung zu einem Spiegel, der Teil von sich selbst widerspiegelt, denen sie sich nicht auseinandersetzen wollen. Jemanden tief zu lieben bedeutet verletzlich zu sein, gesehen zu werden, gesehen zu werden, ist für viel erschreckend. Menschen tragen Wunden mit sich. Ablehnung, Verrat, Scham verlassen werden, in der Kindheit, die ist traumativ, nicht wenn Liebe kommt. Sie verbergen sich darunter, und wenn jemand beginnt sich innen zu hören tauchen dies, verborgenen Angst wieder auf, was, wenn sie mich nicht mehr lieben, sobald sie mein was ich sehen was, wenn ich nicht genug bin, was, wenn ich mich in innen verliere, dies fragen, o suchen Angst genau das wonach sich die Person sind in, just Abwehrmechanismen, AOS, die sie, eigentlich vor vergangenem Schmerz schützen sollten. Also sehen sie sich zurück, nicht weil sie nicht
Leben, sondern, weil sich lieb zu, gefgüllich, anfühlt. Das Paradoxon, Wirtschaft, sich wenn lieb schauert, aus Angst den anderen, zu verlieren, beginnt man, wie liegt, sich selbst zu verstellen, Fälle zu verbergen, Minningen zu unterdrücken, obermügig, nachgiebig zu werden, da intimate, verlernt, Wahrheit, sie verlernt, das ungefiltert selbst, wenn die Lieb also tiefer wird, schwingt die Beziehung wird zu einer Bun, oft zwei Menschen idealisiert Versionen ihrer selbst spielen, in der Angst, dass die Enthaltung ihres, waren selbst, als zerstren konnte was als Lieb begann. Während sich in Angst basiert schauspiel.es. Gibt auch ein seltsam Art Unterweis in der Lieben Bedingung genannt wird, nicht in Worten, sondern im Ver. Ich bin bei dir nur sicher, solange ich dir nicht, so viel sie ich, je mehr sie lieben, desto versichtiger werden sie. Sie teilen weniger, öffnen sich weniger, vermitten schwierig, Gespräch, intimate word durch Routine ersetzt, durch Ritual derne heiß wie Verbundenheit wirken, aber die Unverletzlichkeit, echte Verletzlichkeit, vermissen. Mit deo seit entsteht durch ein emotional deo zwei Menschen, die sich innig, lieben, kennen, emotional Ausus hungert, werden, undestinigt in de Lage. Die still suchen in unser Gberbu kann. Dies ist, besonders häufig bei Menschen der, voll denen begebracht wurde muss man sich, wenn sie in einem Umfeld aufwachsen in dem Lieb, an Leistung gehorsam oder emotional Anstrengung genannt war, licken, sie den glauben, das war Verbundenheit, gefährlich ist, wenn sie nicht ständig aufrechterhalten wird. Intimate, die Loslassen erfordert, widerspricht ihrer Bobenstrategie, deshalb sabotieren sie selbst in Liebesbeziehung an Nähe, sie suchen Streit, sie an sich zurück, schaffen emotional Distanz, weil sie sich sicherer, anfort als Singer, körperlich oft als ultimative Ausdruck der Liebe angesehen kann dessen Paradoxon zum Opfer fallen, für manch wird körperlich Ersatz für emotional Verletzlichkeit. Sie suchen Trosten Berührungen, scheuen aber recht Gespräch, der Körper wird, zum letzten Orte, an dem sie sich sicher fühlen können, Geist und Herz. Verschlossen bleiben was als Leidenschaft erscheint kann in Wirklichkeit ein versteckt Mauer sein, die vermeiden tiefe Verbindung, gettenet als Verlangen, das hat auch ein cultural Dimension. Lieb wird uns oft als perfektes Bild präsentiert, Makilos pari, romantisch Lesungen, emotional Gewissheit, da hecht, intimate, ist chaotisch, sie beinhaltet, voa jemandem zu wennen, sie beinhaltet, Teil der Vergangenheit, zu offenbaren, die ihnen gebrochen fühlen, sie beinhaltet Schweigen, Unbehagen und manchmal Confrontation. Menschen, die darauf konditioniert sind, Chaos zu vermeiden, sind verlegt, aber verlegt unfähig, wire intimate zu erfahren, weil sie nicht dem Drehbuch das ihnen gegeben würde, das tragisch an diesem Paradoxon ist, dass meist beide Partner in der Beziehung spüren, der Genitsch der Angst vor Intimität Destination, sich unter Verletist unwissentlich den geliebten Menschen, der die näher fahrt, fragt sich, warum ich sie nicht, was mach ich falsch? Das führt zu ein Rekopplungsschleif aus Verwahrung, Frustration, und oft auch Hirschmas, beid fühlen, sich getrennt, beid leiden, doch keine Weise, wir die Bruch, überqueren soll, dieses Paradoxon, zu überwinden, erfordert, immensen Mut, bedeutet, sich der Angst zu stellen, dass die Liebe ihnen brechen, bedeutet, jemandem zu erlauben, einen ohne Schutzschild zu sehen, bedeutet, bereit zu sein, Zirkwazan zu riskieren, hnh zu erlangen, für fühlt sich das an, als wird man ins Feuer gehen, der auf der anderen Seite, gibt das einzig, was Lieb dauerhaft machen kann Wahrheit, jemanden zu lieben und nicht an sich herenzulassen, ist, als wird man Wasser in den Händen halten und Sachen nicht zu was. Irgendwann rutscht trotzdem durch, wer intimate kann in einem Raum der Angst nicht überleben, sie erfordert Präsenz, sie erfordert Unwillkommenheit, sie erfordert das Risiko, dass die Person, die man liebt als sieht, und
bleibt.doch bis dieser Spranguit die ist, bleibt, die Lieb, Einschans, Gefkunis sicker, gepflegt, under letztlich einsam, alz, axtigs, Foldon Paradoxon, bei dem, Verletzlichkeit, zur Falloword, Vertron, das, zum Verit, Einlet. Vertron ist eins der heiligsten Elemente menschlicher Verbendenheit. Es ist der unsichtbare Faden der Beziehungen, Gemeinschaften, Undergangs, Gesellschaften Zusammenhalt, gemeinsam zu vertrauen bedeutet im einen Teil von sich selbst, sein Geheimnis, sein Bedürfnis, sein Sicherheit, und dadurch zu vertrauen, dass es nicht gegen einen verwenden wird. Es ist ein Sprung, aber einen Abgrund, ein kontroverses Unglaubensbekenntnis dahinter, dessen Schannen, akt, verborgen sich, angefgoliches Paradoxon, je mehr man jemandem, desto mehr Macht gibt, man im manchmal, einen zu desto wahrscheinlicher wird, dieser Verit, das bedeutet nicht, dass Vertrauen grundsätzlich fehlerhaft ist. Es bedeutet vielmehr, dass Vertrauen nicht immer, mit Loyalität belohnt wird. Vertrauen kann sogar zu Manipulation führen. Je mehr man sich pfiffnet, desto kann jemand, ob absichtlich oder nicht, dies Offenheit ausnutzt, und oft ist dies nicht der böswillige Feind, der das Vertrauen bricht. Ist dies der geliebt Freund, der True Partner, der lächelnde Mentor. Nicht weil sie einen Hintergrund wollten, sondern weil das Vertrauen selbst ihnen die Mittel, die Gelegenheit und manchmal auch die Unbewusste Erlaubnis dazu gab. Denken, deren wie Vertrauen in den meisten Beziehungen funktioniert sie als gemeinsam von ihren Ängsten, ihren Verhaltensmustern, ihren aus. Sie gehen davon aus, dass dies Verletzlichkeit, Näherschaft und oft ist das auch der Fall. Das nun weiß die andere Person, wo ihr Wunden sind, und wenn sie auch nur für einen Moment wird unsicher oder distanziert wird, hat sie Zugang zu ihren empfindlichsten Seiten. Sie wird ihre Verletzlichkeit vielleicht zunächst nicht aus Wurf einsieht, aber die Versetzung ist under irgendwann Tunis, Monchorch, entweder durch passive Aggression, emotionalen Rucksack oder often Verit. Das ist das Paradox. Allein der akt des Vertrauens in jemanden ebnet den Weg, den benutzen kennt, sich von dir zu entfernen, oder schlimmer noch besieht. Je mehr sie vertrauen, desto mehr kennen sie verletzt. Und manchmal wird das Vertrauen selbst zu einer Falle, in die sie freiwillig tappen. Es gibt auch das Problem von Gefühlt, Sicherheit, wenn du jemandem vollkommen vertraust, lockerst du den Grenzen, du hörst auf, Motiv zu hinterfragen, du gehst im Zweifel in den Angeklagten da Menschen wenden sich, Umstanden sich, jemandem du letztes Jahr vertraut hast, ist vielleicht nicht mehr deshalb, und da bleibst du unvorsichtig, weil du immer noch an der Version von der Person festhältst, der du anfangs vertraut hast. Dies Versicherung bei der Achse deiner emotionalen Landkarte matcht Verit nicht nur schmerzift, sondern auch schockierend, weil in einem Raum stattfindet, den du für sicher gehalten hast. Das Paradoxon wird noch duster, wenn wir erkennen, dass manch Menschen wird als Kontrollinstrument. Sie pflegen unser Vertrauen sorgfältig, geduldig, manchmal monatelang oder jahrelang. Sie wirken freundlich, aufmerksam, vertrauenswürdig. Sie hinzu, sie sind da, und dann, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, nutzen sie es aus, nicht auf einmal, sondern schrittweise. Sie bitten beim Geflickten, sie überschritten langsam Grenzen, sie beginnen die Geschichte so zu verdrahen, dass man sich schuldig fühlt, weil man sich zurückgezogen hat. Diese Art von Verit fühlt sich zunächst nicht wie Verit und es fühlt sich wie Verrührung, und man fragt sich, ob man sich das nur einbildet. Schließlich vertrauen innen in dies subtle Manipulation, seit sich am deutlichsten intoxischen. Bei Jungen missbrauchlichen Beziehungen und bestimmten Verrangsformen die Person an der Macht verdient, Vertrauen nicht durch Ehrlichkeit, sondern durch Charme und Positionierung. Sobald sie es erlangt hat, hört sie auf, es zu verdienen. Sie beginnt es zu
Und weil sie einst so vertrauenswürdig waren, zeigen die Menschen, sie herasse verdorn, selbst wenn die Anzeichen davor eindeutig sind. Noch tragischer ist, dass Wert nicht immer ausbochet, inst manchmal insteth aus Schwach, jemand dem du vertraust betrügt dich vielleicht nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil den Erwartungen nicht erfüllen kann. Vielleicht ist unter dem Druck süße Mengebrechen, vielleicht hat gelogen. Konflikt in dem Weg zu gehen, vielleicht war einfach nicht bereit, die Antwort, rangen zu erfüllen, die den Vertrauen in gestellt hat. Und dennoch ist der Schmerz deshalb, denn wenn du jemandem vertraust, gibst du im Verantwortung nicht nur für seine Taten, sondern auch für den Teil von dir, davon immer bangig war, das wird zu einer Vitrin, eben die Paradoxons, der Vertrauensbruch, zuerst nicht. Nur die Beziehung ersteht etwas in dem Menschen, der vertraut, hat man beginnt an seinem Urteilswürmgen zu zweifeln, man stellt sein Gedächtnis in Frage, wie kann ich das nicht kommen, seinem war ich blind, bin ich, so naiv der Welt halt in der Zeit zurück und verderbt, jeden Schannen gemeinsamen Moment, man beginnt, sich zu fragen, ob es jemals echt war, oder ob die ganz Verbindung nur ein Lüge war, die ihr Aos Bequemlichkeit aufgebaut war, Montreaguren darauf, indem sie sich, weil sie, erregten Soho, Mauern das, niemand ihr Vertrauen zurückgewinnen kann, da euch das ist, ein Gefängnis, denn ohne Vertrauen ist intimate Unglitch, Verbundenheit verkommet, Beziehungen, und genau das, was Verit umglicht Vertrauen matcht Ortschlub Freundschaft, und der Gemeinschaft bedeutsam was also tun, where mit diesem Paradoxon, where lernen zu, Vertrauen weisenigt, blind, where wissen, das, Vertrauen mit Urteilswürmgen, und nicht mit Idealismus einhergen muss. Vertrauen ist kein Geschenk, sondern ein Verantwortung, und dies muss überwacht werden nicht als Zeichen von Paranoia, sondern als Ausdruck der Selbstachtung deren, Vertrauen Verit provisieren kann es auch zu tiefsten Formen der Verbundenheit führen, wenn es in die richtigen Hand gelegt wird.alsnxts folgt ein Paradoxon, bei dem geben, sam eigenes Wort, großzügig, die das Ego stärkt. Großzügig Wort, weithen, als Tugend, Jeprison, sie Wort in religiösen Texten Jeprison, in der Selbsthilfe propagiert und von Menschen, oder Gesellschaftsschicht bewundert geben, ohne etwas, davor zu erwarten, das ist der moralischen Verhaltens da was, wenn sich unter der glatten Oberfläche der großzügige Gott ein verborgener Hunger verberget, was, wenn es bei Menschen Akten des Gebens weniger darum geht anderen zu helfen als vielmehr darum, sich selbst zu das ist das Paradox, großzügig, die selbstlos erscheint, aber insgeheim das Ego stärkt. Auf den ersten Blick wirkt ein großzügiger Mensch bewundert, wird spendet, Zeit, geldend aufmerksam, ist da, bringt Opfer dar mit der Zeit zeichnet sich ein seltsames Muster ab, sein Geben wird immer bemerkt, immer erinnert, immer verwoben mit der Geschichte, seiner Persönlichkeit. Es ist nicht nur so, dass gibt, es ist so, dass brückengesend, zu werden wie sie, wenn ihr Bemühungen nicht anerkannt werden, wenn ihr Betrug unbemerkt oder nicht gütigt werden, schleicht sich ein subtle Bitterkeit ein, die Tat, die eigentlich selbstlos sein sollt, wird zu einer Forderung noch, anerkennung, dort hier kommt das Ego ins Spiel, es ist die nicht immer arrogant, manchmal versteckt es sich hinter Freundlichkeit, es sagt dir, du bist der Gut, es flüstert, du bist besser, weil du gibst und wenn großzügig nicht kontrolliert wird sie so ein Weg, ein moralischer aufzubauen, die andere bewundern, was noch wichtiger ist abhängig von der Geber beginnt, seinen Wort daran zu messen, wie sehr gebraucht, und sobald das Gefühl hat, weniger gebraucht zu werden, fühlt sich, weniger wertvoll.denkenc,
Angemonden der ständig beim Abendesen direchnen beselt darauf bestet jedem beim Umzug zu helfen vergeeds Problemlösungen anbietet, an der dabei auch nicht mitzwelt. Spricht dies weilig nie laut aus, aber erinnert sich an jeden Fällen Jedes Opfer underwent sein Umfeld, nicht mit Dankbarkeit, Loyalität oder Lob, reagiert Brodel der Groll, das ist keine Großigkeit, das ist getarntes Ego, ist Großigkeit, die emotional Gegenleistung gewortet, nicht in Geld, sondern in Bewunderung Bedeutung moralischer Oberlegenheit, Selbstphilanthropie. Die sichtbarste Form der Großigkeit ist nicht immer. Großspender verlinken oft Gebgut, Ausschenkungen an der Stiftungen mit ihrem Namen, sie spenden an der Vermarkten ihr Geben zugleich, ihr Großigkeit wird Teil ihrer öffentlichen Identität ein, Vermögnis, das sie pflegen, das heißt nicht, dass die Tat schlecht ist, Leben kennen, dennoch vernet, werden dort die Motivation geht ins Wanken, wo die Spend für under oder für das Selbstbildation Konden, gibt auch den Retterkomplex, bei dem Großigkeit, dazu und sich mutig zu fühlen, manch Menschen geben andere nicht, sie zu unterstützen, sondern sie abhängig zu halten, solange jemand dir Hilfe braucht haben sie einen Sinn, sie haben die Kontrolle, da sobald sie autark werden, fühlen sich die Großigkeit, ihr Ego verliert an Kraft. So QAnon sie, bewusst oder unbewusst, die Unabhängigkeit derer Sekretärin, denen sie, helfen sie, bieten, in unserer Geneig, Unterstützung, sie aber Wasser zu halten, aber nicht, Geneig, sie, wirklich giddy, zu lassen dort im persönlichen Beziehungen kann das zutiefst schlick sein. Ein Partner, der als für sie tat, kennt ihnen das Verhalten. Noch Alarm was ich für dich getten habe sagt uas, obi sein, früheren Freundlichkeiten, im ein Recht auf Kontrolle, oder Gehorsam, gen, sein, Großigkeit, wird zu, einem Kaffig, under sie hinterfragt, gilt als undankbar, die Wahrheit ist hat nicht frigebig, hat emotional Schulden, aufgebaut, und von ihnen wird erwartet, dass sie dies auf unbestimmt, seit zurück sollen, Jedes Paradoxon beschränkt, sich nicht nur auf Einzelpersonen, durchdringt, alle Kulturen in manchen Gesellschaften ist. Großigkeit, mit der Stolz verbunden Hilfe, abzulehnen ist ein Beleidigung, Motiv zu hinterfragen ist respektlos, so wird der AKT, des Gebens, mit Druck, Zwang under Kontrolle, Verbund, der Geber wird seinen Ruf, der Empfänger, treit, unsichtbarkeiten, underheier Wirtschaft, sich der Schaden, derjenigen, die egozentrisch, Großigkeit, erfordern, fühlen sich oft, manipuliert, ohne zu verstehen, warum, sie empfinden, Schuld statt, Dankbarkeit, sie fühlen sich beobachtet statt unterstützt, sie fühlen sich verpflichtet selbst wenn sie gar nicht darüber gesprochen haben, dies Großigkeit entmacht anstatt zu stärken, sie verstärkt die Hierarchie, sie sagt ich, habe was dir fällt, und ich bin Gott, weil ich es dir gib, natürlich, ist, nicht Jed, Großigkeit, vom Egoismus, es gibt Menschen, die geben, under den Wegen, die anbieten ohne, es zu erkennen, die helfen, under es nie wieder erkennen, aber dies Menschen sind selten nicht, weil Freundlichkeit selten ist, sondern weil das Ego subtil ist, es haftet selbst, an den tugendhaftesten, Taten es tant sich als Moral, under wenn wir nicht tief nachdenken bemerken wer es widerlegt, gar nicht, dort was also tun wer mit dessen, wer untersuchen unsere Motiv, wer fragen wer niemand was, das ich das Tuesday, werd ich es trotzdem tun, wenn ich nie Dank erhalten werd ich, trotzdem spenden, helf ich, jemandem zu wachsen, oder halt, ich klein, demot ich, mich groß fühlen kann, weil Großigkeit, ist still, sie gibt, ohne Beifall zu brochen, sie hobt auf, ohne nicht zu drucken, sie unterstützt, ohne Anspruch zu erheben, sie baut ihre Identität nicht auf dem Rücken anderer auf, sie flüstert nicht du, Schuld ist mir etwas, denn wenn die Großigkeit rein ist, kann sich das Ego nicht verstecken, als nächstes folgt ein Paradoxon, das die Gerechtigkeit, selbst verstet, Moral, die Gewalt, entschuldigt. Moral soll unser Campus sein, sie unterscheidet, zwischen richtig und falsch,
Gut under BSE, Gerechtigkeit under Grausamkeit, Versuchen in Ihr Orientierung, Klarheit under einen Handlungsrahmen, der uns in einer chaotischen Welt hilft. Dark. Moral Shits nicht, immer vor Schaden, manchmal wird sie sogar zum Werkzeug, das in rechtfertigt. Under Geno deren Lied, das Paradox, wenn Menschen glauben, moralisch im Recht zu sein, können sie zu schrecklicher Gewalt, werden under davor, nichts als Stolz, empfinden, die Geschichte ist voll, von Gewalttaten, die nicht trotz, Gerard wegen moralischer Überzeugung begangen werden, Krieg, Inquisition und Völkermord, Anderswüberungen werden, alle im Zeichen der Gerechtigkeit, der Sport, der Henker, Sausage nicht als, BSA sech als Tugend, das notwendig, Zutan, für das Gemenwohl, für Gott für das Vaterland für die GT für die moralisch Guischheit, desto weniger Rom für Zweifel, under desto gefährlicher wird die Überzeugung, das ist der Kern dieses Paradoxons, moral ist, wenn sie da ist, kein Leitfaden mehr, sondern ein Wurf, die Menschen fragen, nicht mehr, ist das göttig, sondern sagen, das ist verdient, sie denken nicht an Empathie, sie fordern Strafe, undersobelt, Strafe moralisch, gerechtfertigt, ist verschwimmt, die Grenz, suchen gerecht, Crashcat, es heißt, nicht mehr, ich Tuesday dir way, weil ich dich hasse, es heißt, ich Tuesday dir way, weil es richtig ist, dies Verschiebung, im Glück es Menschen, taten zu, begann, die sie, normalerweise abstand fanden, wenn sie von anderen, oder, aus anderen Gründen begangen wurden. Da unter dem Einfluss moralischer Überlegenheit wurden dies Taten neu interpretiert gewollt, word edel, what word, gerecht Grausamkeit, word zu, gerecht, die mehr gemmende Glot, moralisch rein zu sein, desto weniger hinterfragt, sein, Methoden das Constituum, Alltag manifestieren, gemmend konfrontiert, einen Abeltator, online underfordert, die Belästigung, hat es verdient ist ein schlechter Mensch, underplötzlich, formiert sich ein Mob, Boxing, Drohungen, zerstört Leben, als im Namen der Guten, dort unter, der Oberfläche, lauert etwas Dunkles, der Nervenkitzel der Urteils, der Rausch, der Bestrafe, zu sein, die beruhigend Kraft moralischer Klarheit, die nicht, länger noch Kontext, Nuancen oder nicht zu schon, MUSS.OCHEN, Familien kann man das beobachten. Ein Elternteil beharrt darauf, dass die Strenge Disziplinierung Samwal Dekins, sei, am Geschwisterkind bricht den Kontakt ab, am Grenzen zu setzen, sind aber insgeheim auf Rotsch. In beiden Fällen wurden die Handlungen, als moralisch dargestellt, verbergen, aber angelist Emotionen, what, Schmerz, Angst, die moralisch Erklärung bescheinigt, denen, sie las Grausamkeit, acceptable ja sogar notwendige Erschüttern, die war Gefahr liegt, deren das Moral die Selbstreflexion auskulten kann, glott auf, der sie de Guten zu, stehen hört auf, sich selbst zu hinterfragen, Opposition, word als BSE angesehen, undersobelt die Welt, in Gott under BSE geteilt, ist, word gewollt, zum Mittel der Lutherung man verlutz, niemanden, man besittigt, ein Problem. Man handelt nicht aus what man erfüllt ein Pflicht, religiöser Extremismus ist, ein klares Beispiel, aber bei weitem nicht das in sich, politische Ideologien kulturell wird, selbst soziale Gerechtigkeitsbühnen QAnon in dies Falle, tappen wenn Bugungen moralisch Reinheit, obermenschliche Komplexität beginnen sie, sich selbst, zu fressen, Widerspruch wird zu Verrat, Nuancen werden zu an die jeder der die Methoden hinterfragt, wird als Mitket oder schlimmer noch als Feind abgestempelt, was als Kampf für Gerechtigkeit beginnt endet in einem Kruzag. Under Kruzagen kein Mitkämpfer sieve langen Gehorsam, dieses Paradoxon offenbart, orch etfs unangenehmes, aber unselbst, wir denken gern, dass nur BSE Menschen gewollt, wenn da, oft sind es die, wohlmeinsten, die den größten Schaden anrichten, weil sie glauben, unfähig zu, unrecht zu sein. Sie halten sich selbst, nicht für grausam, wenn sie grausam handeln, bemerken sie es nicht einmal, ihr Moral matcht sie blind, das bedeutet nicht, dass moralisch wird nutzlos sind, es bedeutet, dass sie gefährlich sind, wenn sie nicht hinterfragt,
Moral muss flexibel selbstbewusst under beschieden sein. Sie muss Rom für Widersprüch Zuitviel under Dialog lassen. Ohne dies Wort, sie zum Dogma, under Dogmen, egal wie edel sie entstanden sind, fordern letztendlich blut.wir, müssen auch lernen tiefer, fragen zu. Nicht nur was halt ich für richtig, sondern auch was ignoriere, ich möglicherweise im Namen der Richtigen. Leidet unter meiner Gusche, zu ich gerechtigkeit oder die Erlaubnis, etivos dunkles, zu entfessel, denn manchmal entsteht Gewalt nicht aus Hass, sie entsteht aus der Liebe zu einem Ideal, deshalb ist sie so schwer zu erkennen und hat so verheerend Auswirkungen wahr. Moral sagt uns nicht nur, wenn wir bestrafen, sie lehrt uns wann wir innehalten, wann wir vergeben, wann wir loslassen sollen. Sie verlangt damit, nicht it, und vor allem erinnert, sie uns daran, das Rechthaben, uns nicht das Recht, gibt anderen wehzutun. Denn wenn die Moral für uns ein Grundwort, uns nicht mehr selbst, zu hinterfragen, stehen wir nicht mehr auf der Seite der Guten, wir haben der Gewalt, lediglich einen anderen gegeben, als nächstes folgt ein Paradoxon bei dem sich hinter der Reinheit ein verbergt Unschuld, die mit Unschuld schafft wird, sie ist ein Eigenschaft, die wir instinktiv schützen, bewundern, und für die wir uns einsetzen, unschuldig gelten, als unbeirrt, von Corruption, frei von Hintergedanken, und so naiv am Schaden, uns diktat. Dies, cultural, erforscht, schafft ein seltsames, beunruhigendes Paradoxon, unschuldiger, jemande erscheint, desto mehr, matcht hatte, und so, manipulieren, weil niemand es kommen sieht, Unschuld entwaffnet, uns, sie überwindet unsere Blitzen Abwehrmechanismen, wenn jemand spricht siggert, beantwortet oder unsicher wirkt, siggen wir Mitgefühl, wir schlägen lachen, wir lassen ihm den Vertrauensvorschuss wenn es so kommt, gehen wir schnell davon aus, dass der andere ungleich schuld sein kann. Das Paradoxon steht, wenn genau dies wahrnehmen zum Werkzeug, wird nicht zum Schutz und unser Kontrolle. Manch Menschen lernen, bewusst oder unbewusst die gespielt Unschuld als Waffe einzusetzen, das heißt nicht, dass CBSC trotziger sind, oft die ist Manipulation subtle unbewusst und sogar sozial verstärkt. Ein Person, die sehr brechlich wirkt, kann andere dazu bringen, ihr Kampfe auszueffekten. Ein College der in Meetings verwahrt, spielt enziert sich der Verant. Ein Partner, der bei jeder Herausforderung in Trogenen ausbrecht, bindet alle Auseinandersetzung im Team. Dies Taktiken werden selten als Manipulation erkannt, da sie die Mask der Verletzlichkeit tragen, da der Effekt ist der Control, wird ausgut, die Wahrheit, verschleiert, matcht gewonnen. Kinder tun dies manchmal, ohne zu wissen warum. Ein Kind matcht etwas kaputt und gibt instinktiv jemand anderem die Schuld oder weint, einer Strafe zu entgehen, erwachsen die zu soen, versein, im Dialekt, schnell antriebenes, seine Unschuld zu, manch behalten dies, jedoch bissens, erwachsenante beund, lernen das Hilflosigkeit, belohnt wird, sie werden Dialekt nicht often aggressiv, aber sie lernen, die Folgen zu beeinflussen, indem sie sich unfähig verlieren, oder als Opfer darstellen, die Gesellschaft, ermlicht uns, wir glauben einer sanften als einer strengen, wir misstrauen dem Selbstvertrauen, unter Beweisungen Beschiedenheit, wir stellen unschuldig aus, moralisch oberlegen dar, schafft gefährlich Blindflecken, Menschen, die erscheinen werden selten hinterfragt, ihr Absichten werden nicht hinterfragt. Wenn sie Schaden anrichten suchan wir instinktiv noch jemand enduren. Dem wir die Schuld geben können, dies Dynamic Word, besonders gefährlich, beimachtunglücklich, beispielsweise kann jemand in einer Beziehung der emotional Abhang, wirkt biblischen Einfluss, ausübt man sein Bedürftigkeit kann den Partner dazu zwingen, ständig Kompromiss hinzufügen, in nicht zu vergehen, unter die Schuld auf sich zu nehmen, nur den Frieden zu wahren. Derjenige, der am schwachsten erscheint, beginnt, die gesamt, emotional, Dynamik zu steuern, nicht durch Dominanz, sondern durch Wahrnehmung Zerbrechlichkeit. Selbst in gregaren Systemen, Institutionen, Politik, Gemeinschaften, kann
die Illusion der unschuld manipuliert werden. Einen kontrovers verwickelt Persönlichkeit, der auf endlichen Lebensentschuldig sich möglicherweise untertragenen angreift dabei auf ihr Image als guter Mensch zurück die Während sie argumentaren nicht mit Fakten sondern appellieren an Gefühl und oft funktioniert das, die Fändlichkeit wirkt, nicht weil die Wahrheit klar ist, sondern weil die vorgetäuschte Unschuld so überzeugend wirkt. Das Paradoxon verschafft sich, wenn man erkennt, dass Unschuld als soziale Identität mit should sein, wird jemand von der Gruppe os unschuldig abgestempelt, sei es aufgrund seines Verhaltens, seiner Herkunft oder seiner Position, kann überraschend ungestraft handeln. Man vertraut seinem Wort, sein Taten werden betätigt. Wenn sich die Beweishufen strüben, sich die Menschen dagegen, die Geschichte zu ändern, sie wollen nicht glauben, dass unschuldige George Garrison sein könnten, dies du leidest zu uneingeschränkt. So geht die Manipulation unentdeckt weiter, das heißt, nicht dass Unschuld immer nur vorgeht, ist viel Menschen sind tatsächlich naiv, ehrlich und wohlmeinend, da die Gefahr liegt darin, Unschuld als dauerhaft Eigenschaft und nicht als vorübergehenden Zustand anzunehmen. Jeder kann in einem Kontext unschuldig wirken und in einem anderen manipulativ sein. Und wenn wir Menschen auf ein einzig Identität fesseln, insbesondere ein schmeichelhaft verloren wird, den Blick auf sie, schlimmer noch, manch Manipulation kultivieren, aktivieren, Unschuld, und die Kontrolle zu. Sie wissen, wie sie sich harmlos darstellen, sie wissen, wie sie im richtigen Moment wennen, sich geradlinig stellen, under für sich sprechen lassen. Sie erheben nie ihr Stimme, aber sie beeinflussen die Ergebnis. Sie stellen keine Forderungen, bekommen aber alles, was sie wollen. Ihr matcht liegt in der Unsichtbarkeit, denn niemand und dass sie ein Spiel spielen, für die Betroffenen, ist die Art der Manipulation unerträglich. Sie ist schwer zu benennen, sie ist schwer zu beweisen, was sie anspricht, riskiert, grausam zu wirken, als wird man jemanden schicken Jahren, der nichts falsch gemacht hat, das schützt den Manipulator, zu schweizlich, sich, jederzeit in die Offerung zu Aktien, under sein vermutlich, Unschuld, vita vertigen, under der Teufelskreis, get weiter. Dieses Paradoxon zu durchbrechen müssen, wir verhalten, Anschein trennen. Unschuld schützt nicht vor Verantwortung, Verletzlichkeit ist nicht immer tugendhaft, und Manipulation muss nicht laut sein, wirksam zu sein. Sie kann sanft tränenreich und in Zeit gehält sein. Wir müssen lernen, klar zu setzen, zu fragen, ist dies Person wirklich hilflos oder drückt sie sich, vor der Welt, ist sie verwirrt, oder lenkt sie ab, helf ich ihr oder wird ich von ihr gekolort. Denn manchmal sind dies nicht die geflixten Menschen im Raum, die noch matcht streben, sondern diejenigen, die wir bedingungslos schützen als. Nächstes folgt ein Paradoxon bei Demos, Versorge Kontrollwort, Fliege, die Abjugate schafft. Versorge soll heilen, wenn sich jemand ihnen kümmert. Signalisiert, dass Geborgenheit, Mitgefühl und Liebe sich jemand anderen zu kümmern bedeutet. Ihm in seinen Schmerzen besisten sein zu lindern, dafür in da zu sein. Wenn die Welt unfreundlich ist, dahinter dieser edlen Tat verbergt sich ein komplizes und oft unerklärliches Paradoxon. Manchmal hindert dich jemand, je mehr sich dich sorget, umso mehr darin zu wachsen, sein Versorge, so beruhigend, sie euch sein mag, Ein Stillform der Abdeckung unter dem Deckmantel der Hilfe rot der langsam Dienkraft, dieses Paradoxon inseth nicht, aus Grausamkeit, inspringuten, Absichten, Eltern die ihren Kindern täglich die Schuhe zubenden wollen, einfach nur helfen, Freund, die immer für ihr Problem da sind, wollen einfach da sind, Partner, die ständig für sie da sind, wollen sie nicht. Kontrollieren sie wollen nur, dass sie sich geliebt fühlen, wenn AOS, Versorgbarvershögliches wird, überschreitet sie ein unsichtbar Grenz. Anstatt die Unabhängigkeit eines Menschen zu unterstützen, ersetzt sie dies, die Person, die dies, Art der Fliege, erholt, beginnt, ein Botschaft,
zu verinnerlichen, die sie möglicherweise nicht einmal erkannt, sie kennen das nicht allen, sie können sich an nicht ansgehen, an der Mitte der Zeit schwinden ihr Verhijketen, ihr Selbstvertrauen, under ihr Belastbarkeit, sie schauen Entscheidungen auf Remeden herausfordernd untersuchen, lieber am Erlebnis, als Entscheidungen davon nicht, weil sie schwach sind, sondern weil sie so intensiv umsorgt werden, dass sich ihr Autonomie-Niveau entwickeln. Kant oberflächlich betrachtet sieht es wie Liebe, dort tief im Inneren, fühlt es sich wie ein Kaffee an, das Paradoxon verschärft sich, wenn die Person, die Fliege anbietet, beginnt, ihr Identität, der zu besehen, sie wird zu dem der immer da ist, dem der alles in Ordnung bringt, dem der emotionalen, under sobald sich dies Rolle verfestigt hat, wird das Loslassen bengstigend. Wenn die Person, die sie pflegt, sie nicht mehr braucht, wer ist sie dann, was ist sie wird, unbewusst heilt sie die andere Person, also gerade abungig genug, bietet immer Hilfe an, greift immer ein, tritt nie wirklich zurück, das ist keine Dominanz, im herkömmlichen Sinn, es ist Control durch, Mitgefühl hl.am.elexten seit sich dies in bestimmten, Eltern wie Elect, aus Liebe für ihr Kind, sie kontrollieren seine Emotionen, schlichten seine Streitigkeiten, unterwerkriften jeden Rückschlag, dort dabei aussehen sie unabsichtlich jemanden der nicht weiß, wie allein Leben kommt, wenn das Kind dann als Erwachsener Problem hat, wird die anfängliche Fürsorge der Eltern zur Ursache des Problems, nicht weil sie nicht Genialität sondern weil sie Geld haben zu viel. Auf die Falschwisdi, in Liebesbeziehungen kann dies Dynamik die intimate schleichend untergraben. Ein Partner wird zum Betrüger, schaut ständig, nach dem rechten Bedürfnis unterbernimmt emotional Arbeit, anfangs fühlt sich das Notschnigrend an damit der Zeit gehört, aus dem Gleichgewicht. Der umsorgt Partner beginnt, sich bei der Emotionen Regulierung, Entscheidungsfing an der Suche, beim Selbstwertvoll auf seinen Gegenpart zu verlassen, gleichzeitig fühlt sich der Betrüger belastet, gefangen, in einer selbstgeschaffenen Rolle. Wird wie erlaubt Vergüter kann aber trotzdem nicht loslassen, weil die Abnegiert seinen Wert bestigt. Dieses Paradoxon hat auch ein gesellschaftlich Ausbringen Regierungen Wohlfahrtsverbot an der Institutionen bieten. Manchmal fliege an die Abjägerschaft. Sie stellen gerade genig Ressourcen zur Verfügung, Menschen über die Runden zu bringen, aber nicht genig, ihnen zu helfen. Ein nachhaltiges Leben aufzubauen, Hilfe wird so Routine, dass sozialer Aufstieg bleibt unerreichbar. Die Fliegen sind dankbar, aber auch hilflos. Die Fliegeliständen fühlen sich tugendhaft, aber auch mächtig. Und in diesem stillen Austausch wird unter dem Deckmantel der Unterstützung stillen die Lies Unabhängigkeit, geaubt.org. In Freundschaften kann das passieren. Ein Freund hört immer zu, gibt immer Ratschläge, ist immer für innen da, sich aber erlass dem anderen nie Raum, sein eigen Stück zu entwickeln. Die Freundschaft dreht sich darum, dass einer versorglich ist und der andere umsorgt wird, und wenn sich dies Dynamik ändert kann die Beziehung auseinanderbrochen, nicht wegen Konflikten, sondern weil die Rollen nicht mehr funktionieren was. Dieses Paradoxon so schwer zu beurteilen macht dass es sich zunächst gut anfühlt, umsorgt zu werden, kann trisslich, ja sogar süchtig machen, es nimmt einem Verantwortung. Es reduce, guess, es bietet eine Art, emotional Beruhigung, die Welt, weniger Oberwelt, digend erscheinen, las da der Preis ist, mit der Zeit, untergret, abdegiget, das Selbstvertrauen man beginnt, zu glauben, an die Person, die sich einen Kommod nicht, überleben zu können, und die sobald sich dieser Glaub festgesetzt hat, wird selbsterfüllend sich wird. Jemanden zu kommen muss man bereit sein, in Scheitern zu lassen man muss Substand gewinnen, auch wenn es wird tot, man muss unbehagen Risiko, Untermus zulassen, denn versorgt gibt Kraft, sie schützt nicht für, sie lädt den Menschen,
standhaft zu bleiben, nicht zu klammern, das Paradox der Versorgung, das abdegagiert schafft, ist keine verurteilende Liebe, ist ein Herausforderung, sie zu Wörter von jemanden zu lieben bedeutet nicht nur in zu bestützen, bedeutet an sein Stück zu glauben, auch wenn nicht tat. Bedeutet, zu unterstützen, ohne zu kontrollieren, zu pflegen, ohne zu schwachen, sein Anwesenheit anzubitten, ohne diese Krux zu machen, denn wenn aus Versorgung Gefangenschaft wird, kein Mitgefühl mehr, sondern Angst get. Als als nächstes folgt ein Paradoxon bei dem der Frieden einen hohen Preis hat, Frieden der durch Kontrollen. Frieden gilt oft als höchstes Ziel des menschlichen Geistes, von persönlichen bis hin zu ganzen die Nationen ist das Versprechen des Friedens die treibende Kraft hinter Kompromissen, Vertragen und wir setzen Frieden mit Harmonie, ruhen die Sicherheit, Gleiches ist ein Zustand, nach dem wir ansennen, wenn das Chaos behannimmt, ein Balsam für den Lärm des Lebens, da gibt ein dunkle Version des Friedens, aber die meisten Menschen nicht sprechen, ein Frieden, der nicht als Gleichgewicht oder Verständnis, sondern als Schweigen, Unterdrückung unter Kontrolle, unter deren liegt. Paradox selbst die friedlichsten Umgebungen sind behauptet nicht friedlich, sie sind lediglich Gott geminiert, Illusioning, die durch Kontrolle, als durch Verbundenheit aufrechterhalten werden. Man sieht das in Haushalten, in denen Frieden bedeutet niemals laut zu werden, wo Kindern beigebracht wird ruhig zu bleiben, wo Konflikt jeden Preis vermieden werden, wo sich hinter der Ruhe emotional Distanz verbergt, wirkt wie ein stables Zuhause, hat darunter lauert Angst, das falsch zu sagen, Angst, vorstrangen, Frieden herricht, nicht weil Problem gelöst sind, sondern weil sie nie an die Oberfläche kommen dürfen in solchen wird Kontrolle als Frieden gettend. Och in Beziehungen passiert es, ein Partner, gibt möglicherweise ständig noch Konfrontation zu virtuet sein Wohlbefinden, fördernd sein Bedürfnis und sorgt für Stimmung der andere, Partner glott als lofrebungslos, da in Wirklichkeit ist die Beziehung aus dem Gleichgewicht geraten, gibt keinen Konflikt, nicht weil man sich in allem einig ist, sondern weil einer der Partner galant hat, dass Harmonie nie durch Selbstauslegung erhalten bleibt. Die Innerwelt des Partners wird zum Schlachtfeld der Zerkhaltung UNDs. Zerkhaltung erhält die Illusion von Frieden aufrecht. Dieselbe Dynamik spielt sich am Arbeitsplatz an der Institutionen ab. Führungskraft pflegen einruhig. Kontralehrkultur, in der Widerspruch nicht erwünscht ist, unter Konformit, mit, Einigkeit, verwechselt wird. Gibt keine sichtbare Spannung, alle nicken. Alle sind einverstanden, da unter der Oberfläche, Brodeln grow Desinteresse unter die Angst, sich zu jugen, das System bestraft, strungen unter belohnt, schweigen die Menschen, ihr wahren Gedanken für sich unter Frieden insteth, durch Konformit, nicht durch verbunden, dort im Kern, ist dies, Art von Frieden, gar kein Frieden, ist Stillstand, ist das was passiert, wenn unbehagen Verben statt erfasst wird, wahrer Frieden ist nicht die Erbeusenheit, von Konflikten, ist deren Lösung, ist das Ergebnis von Verständnis. Gegenseitigem Respekt und Wachstum da, wenn Frieden auf Kontrolle beruht, wird brüchig, hängt von Gehorsamkeit hängt von der ständigen Aufrechterhaltung einer Ozellen ab, in der in Ordnung aussieht, selbst wenn das nicht ist. Dieses Paradoxon wird, notgefährlicher, wenn man auf Gregär Maxsystem Regieren streben seit langem noch Frieden, indem sie anders unterdrücken, sie rechtfertigen, Überwachung, Censur, Untertorte, Kontrolle als notwendig mittels Aufrechterhaltung der Ordnung, den Bergen wird sich versprochen, aber nur, wenn sie sich fügen, die Stragen sind ruhig, aber nicht, weil die Menschen zufrieden sind, sondern weil sie Angst haben, das ist kein Frieden, das ist Herrschaft unter dem Deckmantel der Stabilität, selbst in oder philosophischen Gemeinschaften wird Frieden manchmal als rein Performance betrachtet, nur positiv,
schwingenden Worden zu einem Mittel, Trauer, what oder Zweifel zu unterdrücken Menschen werden, ermutigt zu Lakilne Laschu lassen, weiter Zumikon, Unabingag, von ihren Tatsklichen Geflender Wunsch, Notfrieden sich in die Wiggerung, sich mit Schmerz außen anders es in Underword Desillusion in Frage stellt, Word als toxisch oder negativ objekt. Wieder einmal oberlet der Frieden, aber nur durch die Unterdrückung der menschlichen Erfahrung die Wurzel dieses Paradoxons liegt in der großen Angst der Menschen vor Konflikten. Konflikt fühlen sich bedrohlich an, sie sind sie erfordern Verletzlichkeit, Communication under Anstrengung, Control hingegen Gibte und sie ermöglicht es unsergemäß vorherzusagen, Verhalten zu steuern, under Nongunning zu vermeiden, wenn sie wurde Walstehen, entschieden sich viel Menschen für die Bequemlichkeit, der Kontrolle statt für das Risiko echten Friedens sie, Erzwingen Harmonie durch vermeiden und reden sich ein, das ohne Konflikt als in Ordnung, sei.doch dieser Frieden hat seinen Preis, Worschweit, Konfrontation zu vermeiden verliert sich, eine Gemeinschaft, die anders denkend, zum Schweigen bringt verliert, Ehrenvortritt, eine Regierung die Kritik, verbetet, verliert ihre Menschlichkeit, under irgendwann zerbrecht die Illusion, die unterdrückten Gefühl kochen über, der kontrolliert, Friedens, was ans Licht kommt, ist nicht nur die Wort oder der Schmerz, die verborgen waren, sondern auch die enorme Anstrengung, so zu tun, als gigi es, nichts davon wäre Frieden ist schwer. Erfordert Confrontation, man muss Menschen zuhört, kommen lassen auch wenn ihr Wort unangenehm sind, man muss seinen Partner anderer Meinung sein lassen, sein Kind wennen, seinen Frust ausdrücken lassen, sein Mitarbeiter oder Bürger Widerstand leisten lassen. Echter Frieden entsteht nicht durch Dominanz Word, durch Dialog pfeffert, dieses Paradoxon im eigenen Leben zu erkennen müssen sie einfähig, aber erschreckend, Fragestellen, ist das Frieden oder ist das Kontrolle, bin ich ruhig, weil ich frei bin oder weil ich Angst habe zu sprechen, ist es ruhig, weil wir verbunden sind oder weil wir allem, was wichtig ist aus dem Weg, denn ein auf Unterdrückung aufbauter Frieden ist wie ein tickender Underwen zerbrecht hinterlässt, mehr Schaden, als jeder Sturm, kennt. Als nächstes folgt ein Paradoxon bei dem Ehrlichkeit, zur Wort, die Wahrheit, die Einheit. Die Wahrheit ist heilig, wir sollen sie suchen, aussprechen und dafür eintreten, sie ist die Grundlage von Vertrauen, Fortschritt, Untergerechtigkeit, in einer von Lügen, getrotten Welt, soll die Wahrheit, den Nebel durchdringen, Klarheit schaffen. Da was passiert, wenn die Wahrheit anstatt Menschen zu warnen, zum Keyword, der CIC, das ist das Paradox, genau das, was zusammenbringen soll die Wahrheit. Canabenzo leicht die Bonde, Zeestrin die Werfer unserberklich halten, die Vorstellen, das Wahrheit, Immerheit, ist ein trastliche Illusion. In Wirklichkeit, ist Wahrheit oft zerst, sie kommt nicht, sanftweg ans Licht, sie zerstöret Illusion, riest Wunden wieder auf und zwingt Menschen, sich dem zu stellen, was sie so lange ignoriert haben. In Familien kann die Wahrheit über Missbrauch, Verrat oder länger, vergraben. Generationelles Schweigens erstreuen, in Freundschaften kann ein einziges, ehrliches Geständnis, Gerlange bieten, in Gemeinschaften kann die Wahrheit über ein Mitglied, das ans Licht kommt, wellenschlagen und die ganz grob spalten, nicht weil die Wahrheit falsch war, sondern weil die gemeinsame Einheit auf etwas Fragilem, etwas falschem basierte, wir wechseln, oft Einheit mit Frieden der Einheit, die auf gemeinsamer Verlöhnung gründet. Ist keine stark sie, ist it ein Ticking Zeitbom wenn die Wahrheit endlich ans Licht kommt, befreit, sie die Menschen nicht immer, manchmal erschüttert sie zerstört ihr Bild von einem geliebten Menschen. Sie schreit die Geschichte, die Innenliebe und teuer war, sie suchen sie nicht nur zu hinterfragen, was passiert ist, sondern auch, was sie sind, wenn die Wahrheit die Identität, destabilisiert, denken die Menschen es einem nicht, sie lernen sie griefen sie ein, sie geben dem Wahrheitswörter die Schuld nicht der Lüge, das ist einer der Grund, warum dieses Paradoxon so ist die, wo die Wahrheit sagt,
kann sich selbst, zum beswitcht in der Geschichte einsander machen. Man kann die Wahrheit mit den besten Absichten enthollen am jemanden zu befreien Klarheit zu schaffen der Statusen stößt man auf Wort, Schweigen oder Verbanning. Die Wahrheit hat nicht wir und sie hat das erste, waren die Menschen festklammerten, angesetzt ist man der Grund, warum alles auseinanderfiel. Dies geschieht häufig beim Whistleblowing. Jemand tritt vor, Corruption oder Ungerechtigkeit aufzudecken, in der Erörterung unterstützen zu erhalten, stattdessen wird geletztet, nicht weil sein Aussage nicht der Wahrheit entspricht, sondern weil sie die Illusion der Integrität des Systems bedroht. Organisationen, Familien, ja sogar ganz Regierungen opfern den Wahrheitswörter den Mythos aufrechterhalten. Die Gruppe schweigt die Lüge noch stärker zusammen und nutzt den Bruch als Grund, die Wahrheit zu verleugnen. Die Einheit bleibt bestehen, aber nur durch die Ablehnung der Wahrheit. Ist auch brutal eine Frage, wie Menschen die Wahrheit auswurf einsetzen, nicht alle, die Wahrheit sagen sind edel, manch nutzen, Ehrlichkeit, zu verletzen, zu beschwören, zu dominieren. Ich bin nur, ehrlich sagen, sie bewe sie, etwas Grosses und Antiges von sich geben. Ich sage die Wahrheit, beharren sie, obain, die Wahrheit, die Auswirkungen entschuldigen wird. Die Wahrheit ohne Mitgefühl ist keine gerechtige, sie ist Aggression, verpackt in Rechtschaffenheit. Und wenn dies Art von Wahrheit in Innenraum gelangt wurde, sie kein Verständnis, sie verbrennt Brücken, sie spaltet, vertieft sich das Paradoxon, selbst wenn die Wahrheit mit bedacht ausgesprochen wird, kann sie keine Einheit, denn Einheit erfordert die gemeinsame Bereitschaft Unbehagen zu ertragen, und will Menschen wollen keine Wahrheit, sie wollen Trost, Vertrautheit, Control. Wenn sie mit Wahrheiten konfrontiert werden, die ihr Weltbild in Frage stellen, sie und sie sich zurück rebellieren oder protestieren dagegen, Familien verbannen den Verwandten, der sein Meinung äußert, politische Partien lehnen Mitglieder ab, die Darstellung und hinterfragen, Freundschaften zerbrechen, wenn einer Nerv trifft. In jedem Fall wird die Wahrheit zum beswitcht, nicht weil sie falsch war, sondern weil sie unwillkommen war. Das heißt eben nicht, dass die Wahrheit verschwiegen werden sollte. Es bedeutet, dass wir ihr mit erforscht bedeuten müssen Wahrheit ist kein Hammer, den man in das Leben anderer einschlagen kann. Sie ist ein Licht, und manchmal blendet dieses Licht, leuchtet man zu schnell und zu intensiv, werden die Menschen ihr Augen verschließen, und einen davor verflicken, dass man sie verletzt hat, leuchtet man Jedikni tappen sie im Dunkelnen sind ihren Illusionen gefangen. Die Frage ist also nicht ob man die Wahrheit sagen soll, sondern wie. One under warum.es ist auch wichtig zu fragen, ob es bei der Wahrheit, die sie teilen, Verbundenheit oder Kontrolle geben sie preis, zu heilen oder zu gewinnen, bieten sie Klarheit oder demonstrieren sie ob, denn Wahrheit, die ohne Liebe geteilt wird zum Werkzeug der Egos, und das kann die Einheit zerstören, nicht, weil die Fakten falsch sind, sondern weil die Art und Weise, wie sie vermittelt wird, die Absicht vergiftet. Ist das Paradox der Wahrheit, das die Einheit zerstört, kein Argument gegen Ehrlichkeit. Es ist ein Warning vor ihrer Macht. Wahrheit ist nicht separate. Sie zerreiht Illusionen, sie enthüllt Schatten, und die manchmal sind die Menschen nicht bereit. Manchmal klammern sie sich in die Lüge, weil sie sich sicherer, sauberer, erträglich anfühlt. Sie wenden sich gegen denjenigen, der das ausspricht, was niemand sonst zu sagen wagt. Doch ein auf Lügen auf Gebot Einheit ist keine Einheit. Sie beruht auf gegenseitigem Schweigen, sagen sie also die Wahrheit. Aber seien sie sich bewusst, dass sie dadurch möglicherweise genau die Menschen verlieren, von denen sie hoffen, dass sie verstehen, und das beginnt, mit diesem Verlust, ETVs, ex-ETVs, Solids, ein Leben in dem sie nicht länger so
Tun müssen als als nxds folgenden Paradoxon, bei dem Mitgefühl Schaden umglicht Mitgefühl das Missbrauch Mitgefühl wird oft als die edelst aller menschlichen Emotionen variiert, der Instinkt, Mitgefühl für andere zu empfinden, sich sie zu kümmern, zu vergeben, und zu verstehen, selbst wenn es schwierig ist. Es ist das, was uns in Zeiten des Leidens verbindet, und uns aufrichtet hat. Wenn wir fallen, man sagt uns wir sollen mitfühlend sein zweite Chancen geben, unsere Urteil abmildern, und sie den Schmerz hinter der Wut, das Trauma hinter der Grausamkeit erkennen, da was passiert, wenn Mitgefühl, so freizügig und bedingungslos angeboten wird, dass es zulässt, das Leid ungender Weit. Das ist das Paradox, je mitfühlender wir sind, desto immerhin wir uns möglicherweise mitschuldig an genau dem Missbrauch, den wir verhindern wollen, Mitgefühl fordert, uns oft, die Menschlichkeit in anderen zu sehen, selbst wenn sie uns verletzen, und das kann mächtig sein. Es kann fein zu verbündeten, Maheinserität, der sie hungern, wiederherstellen, unter den Teufelskreis, der Rotsch, der Sprechen, da wenn Mitgefühl Verantwortung ignoriert, unter den Selbstschutz, außer Kraft setzt, wer es sich von einer Tugend in ein Verletz Jemand kann in einer toxischen Beziehung bleiben und emotional Wunden endlos verzeihen, weil das Trauma seines Partners verzeihen. Sie hatten ein hartes Leben, sagt, sie geben sich Mühe und das bleibt der Schaden bestehen. Jeder AKT des Mitgefühls wird zu einer weiteren Rechtfertigung für Missbrauch. Dies ist besonders gefährlich in Situationen, in denen der Täter es verstet. Wir Täter sind keine lauten Monster, sie sind verletzte Menschen, die wissen wie man weint, sich entschuldigt und sich als Opfer präsentiert. Sie stellen ihr Verhalten als falsch von Stress, Angst und vergangenem Verrat dar. Und der Mitgefühl, Mensch der darauf trainiert ist, sich inzufühlen, nimmt all das auf. Las die Deckung fallen, entschuldigt sich. Bleibt nicht, weil den Schaden nicht sieht, sondern weil glaubt, in zu heilen, das ist die volle Mitgefühl, kann sehr fessel werden. Man beginnt zu glauben, deswegen grausam ist, dass es hilflos ist, Grenzen zu setzen, das Selbstschutz bedeutet, jemanden im Stich zu lassen, der bereits leidet. Also schweigt man gibt anderen Merge Hansen, man hofft, dass die Liebe sie heilen wird, aber Liebe ist keine Therapie. Und der Mitgefühl ist kein Heimatall für jemanden, der sich weigert, sich zu ändern. Dieses Paradoxon sieht sich nicht nur in persönlichen Beziehungen, sondern auch in Gemeinschaften und in religious Gruppen schützen misshandelt persönlich unter dem Deckmantel der Vergebung, Familien kochen gultötiges Verhalten unter den Teppich, den Frieden zu wahren, Schulen, Arbeitsplätze und Regierungen. Sich oft davor, Täter stillschweigen zu rehabilitieren, anstatt sie öffentlich zu wehren, weil Mitgefühl für den Täter wichtiger ist als Gerechtigkeit für den Betroffenen. Das System versteht, hart zu wirken. Also wollt es mild und emglicht solcher dann, selbst Therapeuten und Heiler in dies Falle tappen. Sie identifizieren sich möglicherweise zu sehr mit dem Schmerz eines Klienten und lassen so ein Verhalten zu, das ethisch Grenzen überschreitet. Sie vermeiden möglicherweise schwierig Gespräch aus Angst, die Wahrheit kennt das Bruchage. Vertrauen Sie es strain, dass Sie aufgebaut haben. Ihr Mitgefühl wird zu einem Schutzschild, nicht für den Klienten, sondern für sich selbst Unbehagen zu vermeiden, die falsch unhinterfragt Muster, die das Leiden verstärken. Anstatt zu lindern.auf gesellschaftlicher Ebenwert, dieses Paradoxon noch komplexer. Ein Mitfühlen Strafrum, beispielsweise Silthoff, Rehabilitation statt Bestrafung, ABUND, das oft zurecht, da, wenn Mitgefühl einer Struktur, unter Verantwortlichkeit gesieht, wird kann es zu wiederholtem Schaden kommen. Opfer werden, erniert traumatisiert Gemeinschaften verlieren das Vertrauen under Gerechtigkeit fühlt sich hohl an. Mitgefühl muss, mit Grenzen, einhergehen, ohne sie wird es erlauben, ist dort es gibt, auch ein Inversion dieses
Paradoxons, wer empfinden Mitgefühl für andere aber nicht für uns selbst, wir entschuldigen diejenigen, die uns verletzen, bestrafen, uns aber selbst davor, watten zu sein, Abstand zu halten und nein, zu sagen, wir nennen es Freundlichkeit, aber in Wirklichkeit ist es Angst, Angst vor Egoismus, Angst vor Kult, Angst, der beswitcht zu sein. Also nehmen wir den Schmerz in uns auf und reden uns ein. Toleranz sei stark doch Mitgefühl, ist kein Motorratum, es ist keine Selbstausstring, es muss ordentlich einschlägen, einer der Schmerzaspekt dieses Paradoxons, dass die mitfühlende Person oft die emotional Last der gesamten Beziehung trägt, sie managt die Stimmungen, entschuldigt sich zuerst, reguliert die Spannungen, sie versiert immer wieder, im Glauben, Liebwort, genuin, dort das ist, selten, davor den, einziges, Mitgefühl wird zum Nabaden für der ein leidet, schwerer unter dem Schmerz, der andere leichter unter der Freiheit, under je länger das andauert, desto normaler wird es. Wie also QAnon wird dessen Paradox in kommen, ohne in Bitterkeit, zu verfallen. In der man versteht, dass Acts, Mitgefühl Grenzen hat, weil Empathie bedeutet nicht alles zu akzeptieren, sie bedeutet visuellen, sie bedeutet zu schon jemandem zu unterscheiden der Konfud under sich anstrengt under jemandem, der Konfud under diesen Kampfut, anderen zu sie bedeutet, nicht nur zu fragen wie fühlen sie sich, sondern was tun sie mit dessen Gefühl. Es bedeutet auch, sich darin zu erinnern, dass Selbstschutz keine Grausamkeit ist. Nein zu sagen ist kein jemanden zu verlassen, der nicht aufhört, dich zu verletzen, ist kein Mangel an Mitgefühl. Es ist der Beginn der Heilung. Verjuckbarkeit, Mitgefühl ohne Grenzen ist keine Tugend. Es ist Hingabe, und wenn du jemandem den ganz sanft schenkst, der daraufhin nicht schärfer reagiert, hilfst du ihm nicht. Du forderst genau das Leid, dem eines Tages ausgesetzt sein wird. Als nächstes folgt ein Paradoxon, bei dem Unterstützung rivalit wird, Freundschaft, die ein Wettbewerb Freundschaft sollte der Ort sein, an dem der Wettbewerb endet, CESD der Zufluchtsort, wo Wirklichkeit die Beziehung, in der Erfolg, nicht beruhig und Verletzlichkeit nicht gefährlich ist. Ein wahrer Freund ist, geminend, der dich an den Erfolg als sein eigenen Feiert unter dir, in Misserfolgen zu sieht statt, ohne Punkt zu lernen, da verweilt. Besonders im Erwachsenenalter, ein Abwägen von Leben, ein unsichtbarer Wettstreit darum, wo besser ist. Das ist das Paradox. Ein auf Unterstützung aufgebaut Binding wird langsam zu einem subtlen Kampf ums Selbstwertgefühl HL.es beginnt selten mit Feindselige. Es beginnt mit Bewunderung, du siehst das Selbstvertrauen deines Freundes, sein Beziehung, sein Karriere, und du bist stolz, sonnigst da dann schleicht sich der Vergleich ein. Würde befördert, du bist nicht dabei, dich eins, riest die Welt. Du steckst in Routen fest, strollt in den sozialen Medien, renn du still mit Selbstzweifeln Konfte, und plötzlich fühlt sich, sein Freude nicht mehr inspirierend an. Sie fühlt sich wie Druck an, wie lang als würdest du zurückfallen, aber du lächelst, du klatschest, du sagst innen, wie sehr du dich für sie frust und ein Teil von dir meint es ernst. Ein anderer Teil sagt jedes Mal zusammen, wenn ihr Leben ein bisschen heller strahlt als deins, du wünschest in kein Scheitern, aber ihr Erfolg wird zu einem Spiegel, all day sun, was du nicht getten hast. Dann wird Freundschaft emotional anstrengend, nicht weil sie sich verändert haben, sondern weil du dich mit innen verglichen musst. Art von Rivalität wird selten ausgesprochen, sie bleibt unter einer Schicht Wurm und in verborgenen, die an Siegen sind, da du heizet, gut, Nachrichten zurück, weil du in ein kein Schlechtski Wissen machen willst, oder weil du befürchtest, dass sie dich nicht so feiern wie du es verdienst.
Du verspürst einen Anflug von Erleichterung, wenn Sie stoppen, nicht aus Boschheit, sondern weil es die Kluft zwischen zutig, überbrecht, oder du ertippst dich dabei, wie du bekompensierst under den Freud übertriebs, Neurum, mitzuhalten es ist, I'm still buttons, die hier Bedford Sie, auch wenn ihr es niesug ebt, dort in manchen Freundschaften, word Jedes Paradoxon, I'm Freund untergrabt den anden, subtle undertarnt, Kritik als Sorge, bist du sicher, dass du bereit für die Beförderung bist, wow, das ist ein großer Schritt. Ich hoffe, es klappt, Unterstützung word, Deutschversch, ersetzt resolute werden zu verkaptem Wettbewerb, jeder Erfolg word MIT überbieten, Bintwartet, Jede Verletzlichkeit, MIT, dies Dynamik kann MIT der Zeit, das Vertrauen untergraben, an deinen, eigentlich, sicheren Ort in ein Minenfeld, emotionaler Unsicherheit, VARW and ELN.DOCH, selbst in scheinbar gesunden, Fringe fan Kant kann der Konkurrenzkampf im Hintergrund, soziale Medien verstärken in Not, where wirklichen Orschool-Schnappisses Allob Körper Hoxeten, Erfolg und Vergessen, das hinter jedem Beitrag, einigtor, aber fehlerhafter Mensch steckt, Freund werden zu Makon, Laban, werden zu auftreten, und jeder Beitrag wird zu einer subtlen, Wertschätzung, set, was ich getan habe, set where ich bin selbst wenn man die Person innig lebt, fragt man sich immer noch, Tuesday ich genug, bin ich genug. Jedes Paradoxon ist besonders häufig bei Menschen anzutreffen, die mit der Verbindung von Listing und der Lib aufgewachsen sind, wenn der Eigen wird. An die Leistung genutzt wird Freundschaft zu einem weiteren Feld, in dem man sich beweisen muss, man kann nicht einfach Freund, du musst übersurft rand. Und wenn Sie das Gefühl haben sich zerfallen hat, die Scham nicht nur weil Sie isoliert, Sie sehen sich zurück, nicht weil Sie nicht leben, sondern weil Ihren Heiße an Ihre vermeintlichen, unzulanglich kein erinnert, worken dies Gefühl oft im Beidrichtungen, der Freund, den du benedist dich wie erlegt, sieht wie erlegt, den Stabilit, den Freundlichkeit, den Kreditvit, underfüllt sich im Schatten dessen klein, lächelt wie erlegt, trotz seines eigenen Gefühls, nicht genig, zu sein, klatscht für, den, Erfolg, underfragt sich gleichzeitig, wehem, sich circa ließen fühlt, ihr beitragt, ein Mesk de Glux underhofft das der, under den stillen, Schmerz darunter nicht sieht, was also eldest diocese, ehrlich, keit.nicht, nur über den Problem, sondern auch aber Gefühl, die niemand zugeben möchte, Eifersucht, Unsicherheit, Angst, in den Schatten gestellt zu werden, diese Emotionen machen dich nicht zu einem schlechten Freund, sie macht dich menschlich, sobald du sie laut ausbrichst, beginnt ihr Match zu schwinden, manchmal wirklich, ich mich, mit dir underhass, das zu tun, aber, ich lieb dich, und ich möchte davon frei sein, dies Art von Verletzlichkeit, kann, Geraldine Stillspannungen, sie verwandelt rivalet wieder in Verbundenheit, bei Freundschaft geht es nicht Perfection, es geht Freiraum, authentisch zu sein, zu stoppen, zu glanzen, zu tillen, ein wahrer Freund, jubelt nicht nur über den Erfolg, sondern treibt auch den Scham mit sich an der Nutz denen, Erfolg nicht als Wurf, würdigt in seinen eigenen, Wort zu vergessen, denn wahre Freundschaft kennt keine Punktetafel, es gibt kein Renan, keine Goldmedaille, keine sie alleine, nur so Menschen, die sieht ansieht gehen, malvorn, malhinten, aber sich immer dafür entschieden, gemeinsam zu, gehen.als, nächst dies folgt ein Paradoxon bei dem Stück, aos Wunden, Ensteth Stück, dios Schmerz, Enstand, where bewundenste, die Menschen, die Notchit, aufstehen, die Schmerz Traumata, Krankheit, under Verit, ertragen, under trotzdem, weitermachen, where feiern Sie in Backen, in Filmen, in unserem Leben, Sie sind so stark, Segon where manchmal voller erfischt, manchmal voller nie da was where selten anerkennen ist der Preis, dieser, den Sie entspringt, oft nicht Talent, Ausbildung oder Entscheidung, sie entspringt, Schmerz Leid, Wunden die nie ganz verhüllt sind,
Genau das ist das Paradox, die stark die wer am meisten bewundern schafft sich oft aus genau dem Schmerz, den wir niemandem wünschen würden. Schmerz wundert Menschen, als erste Illusionen süstet Illusionen tiefer zu graben, als man tiefer möglich Gehaltenheit, nicht am Wishet, zu erlangen, sondern einfach, am zu überleben, wer im Chaos, aufwärts lernt, unter Druck ruhig zu bleiben, wer wird lassen, würde entwickelt, einen erschütterlich, unabgegeit, wer eils, würde entwickelt einen, unerschütterlichen Willen, wer seine stark unterfragen, uns wie sind, sie so Jordan, dahinter dieser Kraft verbergt sich ein Vergangenheit aller Momente, die sie sich nicht ausgesagt haben, an die Wirtschaft sich das Paradox der Schmerz, der ihr stark ausmacht, hinterlu Ortsnabon, dies Unabgängigkeit kennt, mit Isolation einhergen, dies Gelassenheit kennt emotional Taubheit, bedeuten, dies Willenskraft kennt die Unfähigkeit, bedeuten, Hilf zu bitten, die Stärkword, so zu einer Gabe als Orch, zu einer Vertigenging, Rüstung die Wand verbergt, zu deren Schutz sie geschmiedet, würde dies Duelett, ist selten sichtbar, die meisten Menschen sehen die Kosten nicht, sie sehen nur die Widerstandfähig, die Kompetenz, die Kontrolle, sie wenden sich an den starken Freund, wenn sie zusammenbrechen, sie stützen sich auf das Geschwisterkind, das immer in Ordnung zu sein sie wenden sich an den Partner, der eils, zusammenhält, und die starke Person seit sich, weil sie das tat, das ist erst dies, was sie hatte zu tun, aber niemand fragt, woher dies Kraft kam, niemand fragt, wie müde sie sind, selbst die Starken beginnen, zu glauben ihr Identität, sei festgeschrieben, sie lassen sich nicht, schwachfühlen denn schwachfühlt sich wie Rückschritt, sie wennen nicht offen, weil sie jemand davor bestraft hat, sie zerbrechen nicht, weil niemand sie wieder zusammengelegt hat, Stärkword zu ihrer Rung, ihrer Sicherheit, ihrem Gefängnis, unter die Tiefe der Schmerz, der sie auf hat desto schwerer fällt es, sie lassen manchmal verstärkt, die Welt Dieses Paradoxon aufgrossen ist, Menschen loben stark antragen gleichzeitig zu dem Schmerz bei, der sie aufrechterhält, die Frau, die toxisches Verhalten immer wieder versieht, gilt als geduldig, der Mann, der sein Trauer verbergt, wird als stoisch besiegt, das Kind, das Functions, trunch, klaglos, erträglich, wird als refer sein Alterabstimmpunkt, in jedem Fall, ist, die stark, real, aber, C-Word, mit, Frieden, Ausgeglichenheit, Entscheidungsfreiheit, verexcelt, das, ist, sie nicht, ist aber Leben im Kostüm in diesem Paradoxon kann auch ein seltsames Strudel vorwachsen. Stark Menschen wissen, dass ihr stark aus der Dunkelheit stammt. Sie sind stolz darauf, was sie Juden sind, schigmen sich aber fördern weg durch. Wenn under ihr widerstandfähig loben Schmerz das den Stolz auf die eigene Stärke, zu sein bedeutet den Schmerz zu rechtfertigen, an die den Schmerz zu verurteilen bedeutet die Stärken frei zu stellen, auf die man sich jetzt. Verlust, ist ein Teufelskreis, ohne einfachen Ausweg, was die solch noch komplizierter macht die Tatsache, dass die Gesellschaftsbedürfnis Menschen aber oft welches man, sich sie sucht, wir gehen davon aus, dass es ihnen gut geht, wir geben ihnen mehr zu tragen, wir verwechseln ihr Schweigen mit Gelassenheit, und wenn sie, schließlich, zusammenbrechen, sind die Leute schockiert, aber es ging ihnen das so gut, nein, sie wären einfach nur gut im Überleben, die Wahrheit ist, Schmerz lehrt uns, sucht unserem Wachstum, offenbart uns unsere Grenzen, streibt uns manchmal darüber hinaus, will der weisesten, freundlichsten, angehendsten Menschen, die wir kennen, werden durch ihr Leid geprägt, das heißt aber nicht, dass Schmerz verherrlicht werden sollte. Ein Trauma ist kein Lehrmeister, den man sich anhören sollte, nicht jede stark ist den Preis wert, den sie fordert, was also tun wir mit dessen wir beginnen damit den Preis zu würdigen, wenn jemand stark seid, fragen wir woher, dies kommt, wir hören auf, davon ausgehen, dass es ihm gut geht, weil es ihm immer so ging, wir bieten denen Sanftheit,
die cam wenigsten zu, schienen den sie sind is oft, die cam meisten brochen, verbergen die selbst mit diesem Paradoxon lieben, Gettys darum den Glauben zu verloren, das stark bedeutet nie wieder verletzlich zu sein, dort du kannst stark sein, trotzdem wennen, trotzdem Hilfe bitten, trotzdem zugeben, wenn is dir schlecht geht, stark bedeutet nicht Unverwundbarkeit, is geht Behelligkeit, is geht darum, sich zu zeigen, ja aber, auch darum zu wissen, wann man sich ausruhen sollt, was stark bedeutet nicht, den Schmerz zu der dich geprägt hat. Is bedeutet in zu akzeptieren sich damit abzufinden und die sich zu weigern, in den Zukunft bestimmen zu lassen, denn das Paradoxon wird immer bestehen bleiben. Schmerz kann dich stark machen, aber Heilung macht dich frei. Als next, ein Paradoxon bei dem Loyalität die Gerechtigkeit zum Schweigen bringt die Loyalität die Gerechtigkeit zum Schweigen bracht. Loyalität ist ein Tugend die in allen Kulturen, Familien und Beziehungen höchst ansehen geniert, where loben diejenigen, die ihren Leben in schwierigen Zeiten beistehen, die auch in schwierigen Zeiten treu bleiben und ihre Gemeinschaft betätigen, egal was passiert. Loyalität Word ALC, integriert under ALC, Dirkit, menschliche Verbindungen was dahinter dieser Hingabe verbergt sich ein gefährliches oft unsichtbares Paradoxon manchmal tragen wir umso mehr so ungerechtigt bei. Loyler wir sind, nicht in dem wir sie begann, sondern in dem wir uns weigern, dagegen zu sprechen, in dem wir schweigen, in dem wir loyal bleiben. Loyalität ist wunderbar, wenn sie mit dem Recht beobachten. Dat wenn Loyalität mit Wahrheit, Ethik oder Gweisen kollidiert zwingt sie zu einer Entscheidung die Verbundenheit. Über das Prinzip, ein Freund macht ein Gemen bemerken wir lachen verlegen, anstatt sie Geschwister verletzt jemanden wir verteidigen weil Family gehört. Ein angesehener Anführer überschreitet ein Grenz aber wir schützen seinen Rufwegen all die Guten das getan hat. Loyalität wird zum Schutzschild, nicht für die Schwachen, sondern für die Mächtigen und dieser Schutzschild kann Gerechtigkeit verhindern dieses Paradoxon geht in Umgebungen, in denen Einigkeit überverantwortlich gestellt wird. In Familien wird oft als keine schmutzig, waschwatzin gettend, in Institutionen geht darum die mag zu schützen, in Freundschaften heißt den Rücken zu stärken, egal was passiert. Dies Mantras klingen edel, bringen Opfer, aber oft zum Schweigen. Sie schaffen ein Kultur, in der das Anprangern von Verhalten als Wahrheit gilt, das Hinterfragen von Autoritäten als illoyal gilt und das Ausbrechen der Wahrheit zur ultimativen Sundwort, und in diesem Schweigenschwert, der Schaden, der herzerreihendsten Aspekt dieses Paradoxons ist, wie oft Loyalität zur Manipulation missbraucht wird. Teite nutzen sie häufig, zu isolieren, zu soll niemandem, sonst machst du als kaputt. Wenn du mich wirklich lieben würdest du schweigen, du bist mir das schuldig. In solchen Momenten wird Loyalität zur Komplizenschaft, zum Schweigen aufgefordert. Wird schützt nicht die Liebe, sondern die Macht, oft weiß dass etwas nicht stimmt. Da die Angst, als Verite, zu gelten, den unausgesprochenen Kodex zu brechen, heilt insem schweigen. Dynamik ist, besonders starken Gruppen, mit starker Identität, Familien, Politischen, Bugungen, Religiosen, stärker sich Menschen mit der Gruppe identifizieren, desto stärker verspüren sie den Druck, sie jeden Preis zu verteidigen, selbst wenn ein Gruppenmitglied Schaden anrichtet drängt, instinktiv dazu die Reihen zu schlagen, zu entschuldigen. Sie haben einen Fehler gemacht, aber sie sind einer von uns. Lass uns das privat klugen, gerechtigt, wird zur Bedrohung, nicht für die Wort der Gruppe, sondern für ihren Ruf, aber gerechtigt ist keine Option. Sie verschwindet, nicht nur weil man so tut, als wäre nichts passiert. Sie elgt sich nicht auf, nur weil die Person, die Schaden angerichtet hat, jemand ist,
den man liebet, under genau das match dieses Paradoxon so Leute, das man gemeinsam beistet, in den Konsequenzen beurteilt, gerechtigt, hingegen bedeutet das Walloilet, deren bestet, den anderen zu verantworten, zu sie iehen. Gibt euch einen persönlichen Tribut, wo aus Loyalität leidet oft unter Schuldfällen wo wrong und selbstberet ways, das etwas nicht stimmt, dark steckt in einem emotionalen Konflikt, wo spricht, riskiert, einen geliebten Menschen zu verlieren oder erschweit under verliert, einstag seine selbst, mit der Zeit, zerfrisst dies, Spanning die Seele, beginnt, an einem moralischen Kompass zu zweifeln erfordert sich mitteldig, leidet, im Nomen der Loyalität, und niemand weiß dort in Freundschaft kann dieses Paradoxon das Vertrauen sehr, deren toleriert, legt das schlecht, Verhalten der anderen denkt, genau das bedeutet Loyalität, sich nie abwenden, nie konfrontieren, immer vergeben, da war Freundschaft, beruht nicht auf blinder True, sie basiert auf Ehrlichkeit, Respekt under Fähigkeit, sich gegenseitig, ohne Angst herauszufreunden, ein Freund, der dir nie die Wahrheit sagt, schützt nicht dich, sondern sein eigen Bequem lich keit. In Familien kann das Schweigen Generationen, Geheimnis werden vergraben, Missbrauch geleugnet, unter die Neigen Diversiken darüber zu sprechen werden, ausgegrenzt. Wie könnt ihr es wagen, Schand aber die Familie zu bringen, wird ihnen gesagt alcj, die Schanden der, entholen nicht in der Tatsache, in diesen Fluen bewahrt, loyert nicht, die Lieb, sie bewahrt die Dysfunction, under da kann, loyert immer noch schön sein, wenn sie Hand in Hand mit gerechtigt, get wenn du ein Seed von jemandem bleibst und mag sie so. Wenn du die Wahrheit sagst, dann nicht, sie zu strain, sondern, ihnen zu helfen, sich zu bessern. Diese Art von Loyalität ist selten, sie erfordert Mut, Klarheit, und damit, sie schützt nicht vor Schaden, sie unterbricht in wie also Lesson where dieses Paradoxon, where definieren Loyalität neu, Loyalität bedeutet nicht schweigen, sie ist keine Blindwert Tidajang, sie bedeutet nicht, die eigen integriert für das Wohl, eins anderen zu opfern, wo Loyalität wurselt in der Wahrheit, sie bedeutet die Bereitschaft, für das Richtig, Unbehagen zu riskieren, sie bedeutet zu sagen, ich lieb dich, aber das ist nicht okay, sie bedeutet zu glauben, dass Beziehungen Konfrontation, aber stehen, undadig vielleicht, sogar stärker werden. Denn wenn Loyalität die Gerechtigkeit bringt, gewinnt niemand, das Opfer bleibt ungeehrt, der Täter bleibt ungefolgten, und der Loyal erodiert, langsam von innen, als nächstes folgt ein Paradoxon bei dem Schutz zu besseres Wort, Hilfsbereitschaft, dieser unterdrücken wird. Anderen zu helfen ist einer der am meisten geschützten menschlichen Impuls. Es gilt als Freundlichkeit, die Bereitschaft, Zeit, Energie, Unterstützung für andere zu geben, von Kindheit an wird uns beigebracht, hilfsbereit zu sein, denen Besitzer die not sind, Rat zu geben, wenn jemand verloren ist in so springen, wenn jemand überfordert scheint, doch manchmal überschreitet Hilfe ein Grenz. Manchmal geht es nicht mehr Unterstützen, sondern Kontrolle. Das ist das Paradox, Hilfsbereiter, jemand wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass Dominie, und im Namen der Fürsorge langsam die Freiheit, anfangs fühlt es sich wie großzügig an, ein Freund erkennt ihr Bever sie überhaupt aussprechen, ein Elternteil grieft ein Bever sein Kind in Schwierigkeiten geraten kann. Ein Partner bietet ständig Anleitung in ihrem zu helfen, damit der Zeit vernährt sich, etwas an, die Person der geholfen wird, fühlt sich, nicht unterstützt, sie fühlt sich, erdrückt machtlos, ihr Stimme geht in Gott, Gemeinten, Enweisungen, unter ihr Unabhängigkeit, schwindet, schleichend, diese Art der Hilfe, ist, selten boswillig, sie wurselt oft in Liebe Sorge oder dem Wunsch, etwas zu reparieren, aber genau das macht sie so heimtückisch, der Helfer glatt, etwas Gutes zu tun, erkennt nicht das, sein ständiges Engagement ein Botschaft sendet, ich glaub nicht,
das Sie das ohne mich schaffen, unter die Person, die dies Botschaft immer wieder erholt, beginnt auch. Sie zu glauben, Jedes Paradoxon tritt besonders häufig in Beziehungen mit auf, zwischen Eltern und Kind, zwischen Lehrer und Schüler, zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern, die Person in der Helferrolle wird, über mehr Wissen, mehr Erfahrung und mehr Autorität. Und wenn Sie ihr Hilfe bestrapaziert, kann Sie underwalt die abangegate wirst. Ein Kind das nie Fehler machen darf, lernt nicht widerstandsfähig zu sein. Ein Mitarbeiter, der ständig microgemenigt, wird verliert, die Initiative, die Hilfe, wird sehr fessel, anstatt zu stärken, selbst in gleichberechtigten wie von Schaffen oder Liebesbeziehungen kann sich dies Dynamik einschleichen, einer wird some Problem ist, or elges jedes Problem ist sich jedes Detail, gibt ungefragt an Gott gemeint, ratschlug, da das Gleichgewicht, der andere fühlt sich wie ein Projekt, nicht wie ein Partner. Sein Entscheidungen werden ständig, sein Autonomie schwindet unter der Last unerbittlicher Hilfe. Es ist keine Unterstützung mehr, es ist still Dominanz. Die Wurzel, Jedes Paradoxons, liegt oft in der eigenen Angst der Hilfes. Kann es nicht ertragen, jemanden Kibim Fenzu. Sie hat Angst, vor dem Versagen nicht nur für sich selbst, sondern auch für die andere Person. Helfen wird, zu einer Möglichkeit, mit dem eigenen Unbehagen da wenn Hilfe, von Angst, als von Vertrauen geschrieben wird, geht es nicht mehr die Bedürfnis der anderen. Es geht das Bedürfnis der Helfer sich sicher, gebracht oder unter Kontrolle, zu HLN. Gibt auch einige Komponente, Hilfsbereitschaft sich gut und sie gibt einem das Gefühl von Sinnhaftigkeit und die moralische Herabelegenheit, man wird zum Weißen, zum Figen, zum Gesagigen, da mighty, der Zeit kann sich dies identit verhalten. Der Helfer beginnt, die Hilfe sich der anderen zu brauchen, weil das sein Roll bestiget, sein Wort ist, darin genabt gebraucht zu werden. So kennt einer es, zu merken, die Entwicklung der anderen, untergraben, zu viel anbieten, zu verankern. Unabhängigkeit als Bedrohungsstaat als Erfolg darstellen dies geschieht auch in Systemen, Institutionen die behaupten, den Schwachen zu helfen, kontrollieren sie oft, Bürokratien erlassen in los Regeln zum Schutz Tickets diktieren wie Hilfe verwendet, werden soll, Regierungen setzen Richtlinien, die Fähigkeit der Menschen einschränken ihren eigenen Weg zu als unter dem Deckmantel der Dienstes, aber Wahrhilfe bedeutet nicht die Kontrolle zu beübernehmen, es bedeutet sich zurückzuhalten, es geht darum, zu fragen was brauchen Sie, anstatt zu erklären, hier erfahren Sie, was für Sie am best, ich stehe für die Person, die dies unterdrückend, Hilfsbereitschaft erfahrt, kann dies Erfahrung zutift verwirrend sein. Sie kann sich schuldig fühlen, weil sie die Hilfe ablehnt. Es fällt ihr schwer, sich durchzusetzen, ohne sich undankbar zu fühlen. Schläglich wird der Hilfe aber Freundlichkeit ist nicht dasselbe wie Respekt. Hilfe, die keinen Raum für Autonomie lässt. Ist kein Geschenk, es ist eine Form der Kontrolle. Dynamik kann besonders schmerzhaft sein. Wenn sie in einen Beziehungen auftritt, das Kind wird erwachsen und hat immer noch das Gefühl, ohne die Mitwirkung seiner Eltern keine Entscheidungen treffen zu können, der Partner vermeidet Gespräch, weil dies Thema zu einer Bellerung wird. Der Freund hört auf, sein Problem zu teilen, weil keine weiteren Lösungen will. Jedem Fall, glaubt der Helfer, wird unterstützen, da die Working schweigen, Infantilisierung, und letztlich, Ukong, bekennen, Jedes Paradoxon also der Rückbrechen, in dem wir verstehen, das war Hilfe, damit, beginnt, fragen, nicht, annehmen, suchen, nicht, betrunken, vertrauen, in die Fähigkeit der anderen, zu geben, zu wachsen helfen bedeutet nicht, die Herausforderung no zu nehmen es bedeutet, jemanden zu begleiten rende sich erstellt, und manchmal bedeutet es,
gar nicht zu helfen, wir müssen auch bereit sein, unser eigenes unbehagenlich Lassen, anderen Fälle zu erlauben, Anordnung zu ließen, denn wachstum geschieht nicht in Bequemlichkeit, es geschieht durch Ausprobieren, durch das Vorwärtsstolpern auf eigenen Fühlen, sollten Horizont 1 Menschen niemals Sie sollten denn wenn Hilfsbereitschaft zur Unterdrückung wird, bot sie jemanden nicht auf sondern drückten nieder, als es nächstes folgt an Paradoxon bei dem, Ehrlichkeit, Unehrlichkeit erfordert, Ehrlichkeit, die Lügen, verlangt. Ehrlichkeit ist ein Tugend, die kommt jemand in Frage stellt. Sie ist die Grundlage von Vertrauen, intimate unter ethischem Leben, wir lernen, die Wahrheit zu sagen, authentisch zu leben, unter Betrug zu vermeiden, der Beziehungen zu sitzen unter die Gesellschaft untergebt Ehrlichkeit, wird als moralisch, Klarheit, ja sogar als Tapferkeit. Dahinter, dessen glühenden Prinzip verbergt, sich ein beunruhigendes Paradoxon je mehr wir uns der Ehrlichkeit verpflichten, desto mehr sind wir manchmal gezwungen zu lügen, uns selbst anderen oder der Wahrheit gegenüber die wir vertreten, das ist keine offensichtliche Art der Lüge ist nicht die Drist. Calcula Tuschang 1 Menschen mighty besser Absichten, ist subtler Heimt, ist die Art undervis, wie Menschen, die stolz darauf sind, die Wahrheit zu manchmal die Realität versuchen dieses Image zu wahren, sie sagen was inhaltlich ehrlich, aber im Geist unehrlich ist. Sie beharren darauf nur echt zu sein, aber ihr Wahrheit ist selektiv, zuspitzt oder auswurf eingesetzt. Und wenn sie herausgefordert werden, sehen sie sich hinter den Schutzschild der Ehrlichkeit zurück als ob allein die Wahrheit Grausamkeit oder Versuchung entschuldigen kennt sie kennen das wahrscheinlich aus ihrem eigenen Leben jemand wird, ein Hartmenning unter dem Deckmat, in Thought schmerzift, Wahrheiten nicht weil es hilft, sondern weil es ihm ein Gefühl moralischer Überlegenheit verlegt, fühlt sich im Recht unverwundbar, weil ehrlich ist, da Ehrlichkeit ohne Mitgefühl, ohne kann zu Aggression werden. Sie dient dem Ego als der Klarheit, das Paradoxon vertieft sich wenn wir bedanken, wie Ehrlichkeit in komplexen sozialen Situationen funktioniert in Beziehungen schätzen, wir Transparenz, aber nicht alle sind einfach und nicht jeder Moment der Richtag. Brutal Ehrlichkeit kann empfindlich emotional Dynamiken istren, jemandem zu sagen, dass man in nicht mehr liebt, mag was in, aber wie ein man es sagt wendet, als einem trauenden Freund zu sagen, dass man sin unwusst, Elternteil gehasst hat, mag was sein, aber es kann auch untig, egoistisch oder grausam sein, Schuld. Lernen wir sanft zu lügen, wir milden wir heiten wir verbergen sie, wir kleiden sie in Empathie, nicht weil wir unehrlich sind, sondern weil ungefüllte Ehrlichkeit echten Schaden anrichten kann. Dieses Paradoxon findet sich auch in der Ehrlichkeit gegenüber sich selbst, wir reden sein, ehrlich zu sein, über unsere Motiv, Vergangenheit, unsere Gefühl, da dies Ehrlichkeit hat, oft Blindflecken Menschen, die sich dazu verpflichten, ehrlich zu sich selbst zu sein, überschrieben, manchmal, erinnern, ihr Identität zu schätzen, sie formulieren, vergehen Entscheidungen, so dass sie als edel erscheinen, selbst wenn sie verwirrt oder ängstlich waren. Sie öslen sich Halbwahrheiten, Unbehagen zu vermeiden beim Versag, authentisch zu lieben verfangen, sie sich in ihrer eigenen Erselung, je mehr sie darauf beharren, die Wahrheit zu kennen, desto weniger hinterfragen sie, ob dies vollständig ist. Dies ist, besonders häufig bei Menschen der Fall, die sich durch integriert, ich bin immer ehrlich, sagen sie, ich lüge, nicht da der Druck, diesem Ideal gerecht zu werden, kann dazu führen, dass sie jeden Gedanken oder jedes Verhalten verbergen, das dem widersprechen kennt. Sie lügen, ihr Bild der Ehrlichkeit aufrechterhalten, sie verbergen zu Fälle mequisten, und so entsteht das Paradox je mehr jemand glaubt, ehrlich zu sein, desto schwerer fällt es im TVS, zu geben, dass diesen Glauben in Frage stellen KNNT. In
bestimmten Berufen oder sozialen Rollen ist dies noch ausgibt. Therapeuten, Führungskraft, Spiritualführer von ihnen, erwarten Menschen Klarheit und Wahrheit, da dies Rollen sind oft mit unausgesprochen Erwartungen. Man muss stets wisgeerdet und klar wirken, wenn Zweifel oder Widerspruch auftauchen lügen will, wenn nicht in Worten, dann in der Tat. Sie geben sich selbstbewusst ab, weil sie unsicher sind. Sie bieten Antworten, wenn sie sich verloren fühlen, als im Namen der Ehrlichkeit, ihrer Rolle true zu bleiben. Aber es ist immer noch Lüge soziale Normen verkomplizieren das Paradoxon zusätzlich. Wir leben in einer Welt, die Ehrlichkeit fordert. Sie aber bestraft, wenn sie zu grob ist, sagen sie wie sie, wirklich holt man sich in einem Meeting. Falsch riskiert man, als schwierig, abgestimmt zu werden, uset man, politisch unkorrekt Meinungen, selbst wenn man sie mit bedacht uset, riskiert man Isolation, tielt man dem Partner ein unangenehme Wahrheit mit, kann das Vertrauen zerstört werden, selbst wenn man es nie beabsichtigt hat. Deshalb lernen Menschen zu lügen nicht, weil sie tuschen wollen, sondern weil der soziale Preis der Ehrlichkeit manchmal zu hoch ist und die da schätzen, wer Ehrlichkeit immer, wir streben danach, denn ohne sie fühlt sich als falsch und wie können wir also ehrlich leben ohne dabei unehrlich zu werden. Wir beginnen mit dem Versenes, dass es bei Ehrlichkeit nicht nur Fakten geht, es geht Absichten. Sie die Wahrheit, zu erleuchten oder zu dominieren sind, sie authentisch oder rechtschaffen, sagen sie die Wahrheit, weil sie gesagt werden muss oder weil sie sich dadurch mächtig. Wir müssen auch Raum für Unsicherheit schaffen, die ehrlichsten Menschen sind oft diejenigen, die zugeben, was sie nicht wissen. Sie revidieren ihre Meinung, sie erkennen Widerspruch, und sie sind nicht in einer Inszenierung der Wahrheit gefangen. Sie leben in einer chaotischen, sich verändernden Welt, in der sich Wahrheit, diese Art von Ehrlichkeit, braucht keine Lügen, sich zu schützen. Sie akzeptiert Unvollkommenheit, denn Ehrlichkeit ist nicht laut, sie ist nicht scharf, sie ist leis beschieden, oft unwillentlich, und sie braucht keine Lügen. Zu überleben als nächstes folgt ein Paradoxon, bei dem Verbergen Wiederholungen fordert, Verbergen die Wiederholung die Art. Verbergen gilt als ein Heraweg, ein edler Akt, de Loslassens, de Beundens, de Loslassens, von Schmerz, damit Heilung beginnen kann. Von Religion bis Psychology wird uns gelehrt, dass Verbergen ein Zeichen von Stärke und nicht von Schwach ist. Sie ist das Gegenmittel gegen Groll, der Weg zum Frieden dahinter. Ihrem strahlenden, rough Verberget, sich ein beunruhigendes Paradoxon, je mehr wir vergeben, desto mehr Glicken, wer das sich Schaden wiederholt. Verbergen nicht, sie setzt den Kreislauf von neuem Gang. Im Mittelpunkt der Verbergung steht die Idee der Befreiung. Man spricht jemandem Verhalten frei, entscheidet sich gegen Rausch und gibt immer eine zweite Chance. Dies Entscheidung kann transformativ sein. Insbesondere wenn sie mit währendlichen Reflexion und echter Wilderung einhergeht, da wenn Verbergung zu schnell zu freizügig oder grenzenlos angeboten wird sie zu einem Schlupfloch, eine Möglichkeit für jemanden Schaden anzurichten, sich zu entschuldigen und dann dasselbe Verhalten wieder aufzunehmen, wohlwissend, dass die Verbergung auf in Worte, das die meisten persönlichen Beziehungen schmerzlich, ein Partner laut betrügt explodiert, what aber sagt, is Tuesday im Leid, weint, verspricht, sich zu bessern, und die Lieb, Angst oder Hoffnung vergeht, der andere immer und immer wieder das Verhalten wiederholt sich, die instudigen werden, mit der Zeitwort Verbergung zum Drabuk nicht so lassen. Der Vergeber fühlt sich in seiner eigenen Freundlichkeit gefangen, fragt sich, ob mit will hat, oder neurogenetz wird, das Paradoxon wird, doch gefährlicher wenn die Person der vergeben wird, zu glauben beginnt, dass es keine wirklichen Konsequenzen gibt.
Sie kennt anfangen Vergebung ols manipulations Trantren zunutzen, solange sie die Richtagen Wort findet under genugen Rusate. Kann sie den Schaden wiedergutmen, sie muss sich nicht und sie muss nur überzeugen beruhen. Und oft akzeptiert der Vagabund gefangen in seinem Glauben. Barmherzigkeit sei ein moralisch Pflicht, die Entschuldigung ohne Einwilderung zu fordern. Vergebung werden Familien kompliziert, insbesondere dort, wo Missbrauch oder emotional Vernachlässigung normalisiert. Kindern wird beigebracht, ihren Eltern zu vergeben, weil sie blutsverwandt sind. Geschwistern wird gesagt, sie sollten es der Einheit willen loslassen, da wenn dies Vergebung nicht mit Wahrheitsfindung oder Grenzen einhält, wird sie zur Auslöschung der Schmerz verschwindet nie, wird einfacher untergeschickt und diejenigen, die Schaden anrichten, lernen, dass sie, egal was sie tun, wieder willkommen sind. Das ist keine Vergebung, es ist Capitulation. Das Paradoxon erstreckt sich auf Kultur und prominente Politiker und Persönlichkeiten der öffentlichen Lebensentschuldigen, sich noch Skandalen und voran, oft Vergebung, bewe sie behauptet, zur Verantwortung gezogen wurden, PRG prägt Statements, öffentlich Tribunen und Gesten, der Glicken in ihr Image wiederherzustellen, wenn die Betroffenen die Folgen tragen müssen, die Bereitschaft der Gesellschaft zu vergeben result, oft in ihrem Unbehagen gegenüber Konflikten, Vergebung wird zu einem Weg die Wand zu schlägen, selbst wenn sie noch offen ist, sogar Institutionen geraten in diesen Teufel. Kirchen, Unternehmen oder Regierungen sich ververgengens leider Rassismus, Missbrauch, Umweltzerstörung und setzen gleichzeitig genau das Verhalten fort, für das sie sich gerade entschuldigt haben. Man bittet Vergebung. Darkies under die Sichwenig, under Sichwidget, zu vergeben wurde als verbetort, spaltend oder unversnig abgest. Der Druck, weiter zu machen, wird zu einer Form von Gaslighting. Vergebung ist keine persönliche Entscheidung, sondern wird zu einer gesellschaftlichen Erwartung, zu einer Forderung, und die sich nicht daran hält, wird beschmaunt. Es gibt eine Inversion des Paradoxons, manche Menschen sind so sehr auf Vergebung bedacht, dass sie dies noch innenrichten und sich innenrichten wieder für ihr eigenen schädlichen Verhaltensmuster entschuldigen. Ich habe es nicht so gemeint, das mach ich nächstes Mal besser. Sie vergeben sich selbst zu zu oft. Sie überspringen die schwierig Aufgabe sich damit auseinandersetzen, woher sie immer wieder dieselben Fälle machen. Vergebung wird zu einem Ausweg aus der Verantwortung wird selbst. Bickful kann wenn es nicht mit Selbstständigkeit verbunden ist sehr selbstständig werden, das heißt nicht, dass Vergebung grundsätzlich schlecht ist. Es bedeutet, dass sie komplexer ist als wir zugebannt möchten, wo Vergebung ist nicht nur emotional Befreiung, sie ist moralisch Klarheit, sie ist moralisch Klarheit, sie ist nicht passiv, sie erfordert, Urteilsvermögen, sie verlangt, tut es diese Person leid haben sie sich verändert, welche Grenzen sind erforderlich, sicher so sollen das dies nicht noch einmal passiert, ohne dies fragen kann Vergebung zu einem stillen complaisende Schadens werden, wie also navigieren, where durch dies in dem man versteht, dass Vergebung nicht deshalb ist wie Versöhnung. Man kann jemandem im Herzen vergeben und trotzdem wegen, man kann seinen Jäger loslassen ohne ihn wieder in sein Leben zu lassen. Man kann Frieden wollen ohne sich. Vergebung bedeutet nicht vergessen. Sie bedeutet nicht so zu tun, als ob. Und sie bedeutet ganz sicher nicht, so zu leisen, dass einem immer wieder die gleichen Wunden zugefügt wurden. Grenzen bedeuten nicht, dass man nicht vergeht. Sie schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Vergebung möglich ist. Ohne Schaden zu verursachen, sie sehen die Grenze schon mit Gefühl und nachgiebig. Sie sagen, ich wünsch dir alles gut, aber ich stehe dir nicht länger für denen Schaden zu verfügen. Wir müssen uns auch erlauben, jemandem nicht noch seinem Zeitplan zu vergeben. Heilung folgt keinem Zeitplan. Manchmal ist es
Das Ehrlichst was man tun kann, wenn man nicht vergeht es signalisiert, dass der Schaden real war, dass das Vertrauen gebrochen, das Manchwunden nicht durch ein Entschuldigung heilen, denn wenn Vergebung burst was gefordert, oder Volsigen Word Sie, Zermesk, an die Masken, schützen, nicht Sie, verbergen, als nächstes folgt ein Paradoxon, bei dem selbst, ein verborgenes Bedürfnis, verdeckt, Selbstlosigkeit, die eine, Bescheigung bedeutet. Selbstlosigkeit gilt oft als Höchstform der Gut geben, ohne ATFOs davor, zu erwarten und an die erst Stelle setzen, den eigenen Komfort, die eigenen Bedürfnis under sogar das eigen Glück für das Wohleins anderen opfern, selbst gilt als edel, rein und zutiefst tugendhaft, wofern die Selbstlosen, die Eltern, die elsewhere, ihr Kinder, aufgeben die Freund, die immer die sind, die Partner, die bedingungslos lieben, dahinter dessen edlen Ideal verbergt sich ein Paradoxon dem sich nur wenig stellen wollen, manchmal ist Selbstlosigkeit gar nicht so selbstlos wie sich, manchmal steckt dahinter ein verborgener Hunger noch Bestätigung noch Selbstwert noch Identität, und je mehr ein Mensch sein eigenen Bedürfnis verleugnet, desto stärker sind sich Notwendigen für sein Opfer, zuerst sieht, es noch Liebeos, Gemmen schenkt Zeit Energie Geld und Aufmerksamkeit, sagt ja wenn es Angeligen kommt erst da wenn sonst niemand da ist urcht es still. Jeder bewundert in der Mitte der Zeit kommt eine emotionelle Unterströmung an die Oberfläche, fühlt sich nicht wertgeschätzt, aber sehen ja sogar ausgenutzt, beginnt, Geno die Menschen zu hassen, denen anblickt und noch. Allem was ich für sie getan habe, Words am inneren Refrain und plötzlich bricht die Selbstlosigkeit zusammen, das ist das Paradox. Wenn Selbstlosigkeit aus tiefer Unsicherheit oder dem Wunsch nach Wertschätzung entsteht, geht es nicht wirklich den anderen, es geht die Identität des Gebers. Sein Selbstwertvoll ist, daran genappt, gebraucht zu werden, unentbehrlich zu sein, und sich nie zu beschweren. Deshalb geben sie weiter nicht nur Mitgefühl, sondern weil sie nicht wissen, was sie rennt, wenn sie damit offern werden, dieses Muster bildet, sich oft schon früh im Leben Kinder, die sich Liebe verdienen mussten, indem sie nützlich, ruhig oder hilfsbereit waren werden, oft zu Erwachsenen, die ihren Wert, deren sehen, was sie veränderten, kennen. Sie wurden, davor, geliebt, über ihr Jahr hinaus rief, zu sein, aber sie haben gelernt, ihr eigenen Bedürfnis zu unterdrücken, als erwachsen wurden, sie zu betrauen, zu befunktionieren, zu emotionalen, schwimmen für alle sie herum, und obwohl sie noch hinruhig und großzügig wirken, sind sie innerlich oft erschöpft, einsam und seinen sich versucht lot noch jemandem, der ihr großzügig versorgt erwidert. Das tragisch ist, dass dies Menschen sich selten berichtigt, fühlen noch dem zu fragen, was sie brauchen. Sie glauben bitten schembler die Gut ihres Gebens, sie denken, war lieb, bedeutet, nicht zu erwarten. Wenn also die Anerkennen ausbleibt, wenn andere ihr Opfer nicht bemerken, sagen sie geraten in ein Abwärts, der Groll wuchste under anstatt Grenzen zu setzen, treiben sie sich selbst immer weiter in der Hoffnung, dass sie irgendwann jemand sieht, da einmal akzeptierte Unsichtbarkeit, lässt sich selten durch weiter Selbsterfahrung überwinden. Sie vertieft sich dort in Beziehungen fort, die zu der Selbstlospartner ist ständig entgegenkommt, matcht Kompromiss und gibt damit der Zeit fühlt sich wie ein Geist, sein Wunsch bleiben, unausgesprochen sein Vorlieben verschwinden, der andere Partner merkt vielleicht gar nicht was passiert, weil der Selbstlos so gut deren ist, zu verbergen, da irgendwann sieht sich das Unglück erwischt, aufwendig in passiver Aggression, Burnout, emotionalem Rucksack. Und dann kommt die Explosion, der Selbst bricht scheinbar aus heiterem Himmel zusammen, und sagt irgendwie, du siehst mich gar nicht, du gibst mir nie, was ich dir geb, der andere ist völlig, überrumpelt, weil der Preis dieser Selbstlosigkeit offengelegt würde, Freundschaften leiden darunter, wo immer erreichbar ist,
fühlt sich, als, selbstverständlich angesehen. Erwartet von anderen, dass sie sein Bedürfnis spüren, seinen Einsatz erwidern, und sich revanchieren darf, weil das Bedürfnis nie usurrt ist, Enttäuschung vorprogrammiert. Sein Geben sollte im das Gefühl geben wird geschützt zu werden, da stattdessen hinterlässt es ein Gefühl der Leere, selbst im Beruf oder bei kreativen Tätigkeiten seit sich Jedes Paradoxon, jemand engagiert sich mit Volume 1. Für ein Team, ein Projekt hoffte aber, insgeheim, Gütigkeit, bewundert zu werden, bleibt der Applaus aus, fühlt sich unsichtbar verbittert, ja betragen, und da redet sich ein, Kindergegen Listung zu hat gelegen nicht anders sondern sich selbst, das matcht sie nicht bsc. Es matcht, Semen schlich. Wir alle wollen gesehen werden, wir alle wollen das Gefühl haben wichtig zu sein. Da wenn dies Bedürfnis unter dem Gefühl, mir geht es Gott begraben sind, verschwinden, sie nicht, sie dringen aufeinander, wie sans liegt, sie verdrehen unsere große Gigat in Verpflichtung, sie verbunden Liebe in Listung, und sie schaffen einen Kreislauf in dem wir am so nachtragender werden. Gmer where geben.wie, QAnon where Jedes Paradoxon also in dem du dir, bewusst machst, das, wo Selbstlosigkeit nicht Selbstverleugnung bedeutet, du kannst von Herzen geben, und trotzdem Fürsorge bitten, du kannst jemanden von Herzen lieben, und trotzdem Grenzen haben, du kannst großzügig sein, und trotzdem sagen ich brauche Hilfe. Wir müssen auch lernen, unsere Motive zu hinterfragen, fragen Sie, muss ich das, weil ich es wirklich will, oder weil ich Angst habe nicht gallet zu werden, wenn ich es nicht Tuesday, gib ich et, an Verbindung herzustellen, oder zu belassen, dass ich Verbindung verdiene, denn wenn man aus Angst gibt verlangt, man immer ein Gegenleistung, auch wenn diese ausgist broken bleibt. Was Selbstlosigkeit braucht keine Anerkennung, wa Menschlichkeit hingegen schon, und das ist, kann das, sollst, ein Paradoxon bei dem Hoffnung zu einer versteckten Fallwort hoff, dass die Heilung versteckt wird. Hoffnung ist auf das Letzt, woran wir uns klammern, wenn alles andere zusammengebrochen ist. Sie wird als Licht in der Dunkelheit dargestellt, als Rettungsanker im Chaos, als Grund weiter zu atmen, wenn die Last des Schmerzes unerträglich wird. Man sagt uns, wir sollen an der Hoffnung festhalten, egal was passiert, niemals aufgeben und an besser Tage glauben, dort sie in diesem trostlichen Ideal verbirgt sich ein Paradoxon, manchmal ist genau die Hoffnung, die uns weitermachen lässt. Och das, was uns, manchmal heit Hoffnung nicht sie versgart, die heilung.es beginnt subtle. Demand bleibt in einer toxischen Beziehung, weil glott, sie wird, sich an den erinnert, sich an die Anfang sieht. Die Zuneigung das Lachen an der Hoff, das ist wiederkehrt, geht Entschuldigung, fühlt sich wie ein Versprechen geht freundlich, jest ein Zeichen der Welt, daraus wirken werden Monet, aus Monaten ja an immer noch warten sie, Hoffnung wird zerlehnen, die sie an den Schmerz festhält underweil sie den Glauben kontuen, is ihnen besser geht gehen, sie nicht auch wenn als dennoch schreit, das das Paradox Hoffnung, zukunftsorientiert, sie investiert emotional in das, was consignstatt, was ist dies Vater die Ausdauer, die manchmal, notwendig ist, da wenn die Gegenwart, voller Beweis die Forest, das sich die Dinge, werden kann Hoffnung in Verlöhnung, sie halt uns in Situationen Jobs, Beziehungen und mussten fest, die anscheinend lange nicht mehr dienen, weil wir glauben, dass sich als von selbst regeln wird. Wenn wir nur noch ein bisschen warten, das sieht man auch in Familien, unkind, hofft dass sich ein distanzierter oder misshandelter Elternteil, eines Tages entschuldigt an die Liebe schenkt, die Gerillen vorenthalten hat, also taucht es immer wieder auf, ruft immer wieder, und übersagt es immer wieder, wie Licht gibt, der Elternteil ein paar Kreml Jared den Glauben wieder zu beleben, da die Heilung kommt näher. Der Kreislauf wiederholt sich, das
kind, nun, erwachsen, ist gefangen, zwischen dem Schmerz über das, was nie war, under Fantasy. Dasen was noch, sein Kind, under Solanges in der Hoffnung schwet, word is nie wirklich, aber das Valerin trauen, islas die wund nie heilen.hoffnung, kann Angesex de Scheitern solch Elementen, Gemender in einer kreativen Sagas steckt, beruflich stagniert, oder emotional ausgebrannt ist, kann weitermachen, nicht weil erfolgreich ist, sondern weil Hoffnung des sich all der Schmerz under die Muge irgendwann ausschallen werden. Sie haben Angst vor dem Aufruhr befürchten, dass das Aufgeben der Hoffnung deshalb ist, wie Aufgeben darf manchmal ist loslassen der Beginn wahrer Heilung nicht das Aufgeben von Truman, sondern das Akzeptieren der Wahrheit. Eine Reflexion kann zu einem emotionalen Hamsterrad werden, ein loses Laufen, nie ankommen, davor gibt es einen tiefen Grund, Hoffnung schützt uns, vorwärts, wenn die Realität einer Situation zu schmerzhaft ist sie vollständig zu akzeptieren wird Hoffnung zu einem Puffer, wie ehrlich dies, ist nicht so schlimm wie es scheint, wie ehrlich ist morgen als anders dies Gedanken geben. Uns halt, Versgön, aber, orch die hart Arbeit, uns dem zu stellen, was tatsächlich passiert, Heilung erfordert Confrontation, sie fordert uns auf, den Verlust, den Verit, das Versagen über und Hoffnung so schön sie auch sein mag, kann dies Confrontation auf unbestimmt Zeiteinost geändert, in manchen Flühen verstärkt, die Gesellschaft, dies Versagung, Menschen, die Hoffnungslosigkeit, Jugendwort, oft gesagt, Schauen Sie, nicht negativ oder als geschieht aus einem bestimmten Grund. Dies Sitz, die eigentlich aufmuntern sollen, keinen tatsächlich zum Schweigen bringen. Sie suggerieren Hoffnung sei die einzig acceptable Antwort auf Schmerz in den Friedenszustand bedeutet Dunkelheit, Einzuladen, Dark Heilung, instead, nicht durch, Erzwangonnen, Optimismus, sie instead, durch, Wahrheit, in deroen Realität dessen was ist, nicht das, was wir uns wünschen das Paradoxon hat auch ein moralisch Dimension. Menschen fühlen sich oft schuldig, wenn sie die Hoffnung aufgeben, wenn ich aufgebe was sorgt, das aber mich aus, wenn ich offer zu hoffen bin ich dann schwach, also klammern sie sich noch fester an die Hoffnung. Sie werden von ihrer Identität damit derjenige zu sein, der hat nie auf zu glauben, aber es macht stark. Zu wissen wann man offern muss. Es ist mutig zu sagen, ich habe lange genug gewartet und es ist tiefgreifend heilsam sich von dem Traum zu lassen, nicht von dem Traum, sondern von dem Schaden, den angry getan hat, dort das heißt nicht, dass Hoffnung nutzlos ist, sie ist in vielen Situation, anders, sie hilft Menschen Krankheiten zu überleben, nach einem Trauma wieder, auszubauen und unvorstellbar Verlust zu überwinden, da Hoffnung muss fundiert sein, sie muss an die Realität gebunden sein, nicht an Fantasie, sie sollte zum Handel inspirieren, nicht zum Aufhalten, wenn Hoffnung als Grund benutzt wird, sich in Gefahr zu begeben wird, sie zu einer Falle gettend, als ettung.wie, QAnon wir also in der Hoffnung festhalten, ohne dass sie uns, in dem man lernt, zwischen Hoffnung und der Fantasie zu dann Hoffnung sagt, es kennt besser werden, aber ich muss handeln, mich anpassen oder Abstand nehmen, mich zu schützen. Fantasie sagt, wenn ich lange genugwarte word, sich jemand anders anderen als word Gott das eingibt Kraft, das angibt Kraft, das anderlimmt, wenn wir offern auf die Perfect Version eins Menschen. Eins Jobs, eins Lebens, zu warten, und empfangen, die wir bereits haben, etivos reales, hoffnen in ihrer gesundesten Form, get neben der Wahrheit, nicht Wahrheit denn manchmal, isdas Hoffnungswolst, was sie tun können lassen, als nächstes voll dein Paroxyn bei dem sich hinter der Freude ein, quellendies schuldvoll verbig die Freude, die schuldvoll aus.
Freud ist ein der Wortwolsten, erfahren in Leben, sie ist Wohnung, wherein unsuren Beziehungen, unsere Arbeit, unseren Truman, Streben, ist das Gefühl, dem wir Deutschlieb, Kritevit, under Verbundenheit, Nachjagan, wir strollen in Momenten des Lakons, des Feierens, under Man sagt uns, wir sollen dies Momente genießen, präsent sein, uns glücklich sein lassen da Verwil bring die Freude ein unerwartet, lasst mit sich einen Satan einstimmen die flüstert, das hast du nicht verdient, sehen, sie vorsichtig das Wort, nicht lange halten das ist das Paradox, anstatt uns aufzumüntern, elges Freud manchmal, schuldvoll aus, under je tiefer die Freude, desto tiefer die Scham, die darauf oegt, es schuldvoll ist nicht im, kommt nicht mit Alarm, schleicht sich noch einem Moment per Unglück sein und fragt warum du was ist mit allen anderen, die immer noch leiden, du Ergetos, den Traumjob anstatt zu feiern denkst, du an den Freund, die immer noch arbeits sind, du verlebst, dich entdeckst, angemonden, der Noch, immer, unter, einer, Schadung, du fühlst dich frei und fragst dich, ob du jemanden zurückgelassen hast. Die Freude ist echt, aber sie ist gespenstisch. Dieses Paradoxon tritt besonders häufig bei Menschen mit hoher Empathie auf. Sie spüren den Schmerz anderer so tief, dass ihnen ihr eigens Glück wie Verrat vorkommt, wie kennen sie ihren eigenen Frieden recht. Wenn andere leiden selbst, wenn etwas Gutes geschieht, erleben sie sich nicht. Wirklich, so fühlen sie lakel, aber sie halten sich zurück, sie lakel, aber blicken, aber die Schulter, sie befürchten Freud muss, sie oder blind manchmal wurzel schuldvoll in der Erziehung, Kinder, die im Umfeld aufwachsen in dem Freud, Anbedingungen gehen oft vor, wo Aufregung bestraft, würde oder auf Glück immer, Streif folgt, werden, zu, Erwachsenen, die ihre eigenen, Freud, Misstrauen, sie glauben, dass ein so gutes Gefühl bedeutet, dass etwas Schlimmes passieren wird, oder schlimmer noch, dass sie sich überhaupt nicht gut fühlen dürfen. Für diese Menschen ist Freud keine Erleichterung. Sie ist ein versteckt Angst hinzukommen schuldvoll aus der persönlichen Vergangenheit resultieren Gemmen und der ein Trauma oder Missbrauch überlebt hat möglicherweise das Gefühl keinen Anspruch mehr auf Freud zu haben. Tritt unverbetie Scham in sich und wenn die Freud sich breit macht, dreint die Scham an die Oberfläche. Du bist immer noch kaputt, heißt du tust dies VOA und so sabotieren sie das Glück nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil ihnen beigebracht würde, dass Heilung dauerhaft sein muss, bewe sie sich wohlfühlen dürfen da Freud ist keine Belohnung für Perfektion, sie ist ein Menschenrecht. Selbst mitten im Chaos dort in Menschenkulturen oder Familien wird Freud selbst als Vergetig, freu dich nicht so sehr sonst verhext du gib nicht sonst beneidet, dich gemon, sei beschieden holt den Signen geheim, dies Warnungen sollen schützen, vermittel, aber ein gefgrillisch Vorstellung, Freud, muss verborgen kontrolliert undergesugelt werden, so viel Freud vor so Unglück oder Missgunstendense wuchsen Generationen mit dem Glauben auf, Freud sei gefgrillig, sogar das schuldvoll überlebenden Spiegel dieses Paradox weiter, jemand let etwas was ander nicht let haben einen Unfall, einen Krieg, ein Pandemie under wenn sich das Leben wieder gut anfühlt, Word of der Frage heimgesagt, werhem darf ich Leichen lieben weitermachen, ihr Freud, Word qual nicht, weil sie unverdient ist die sondern weil sie im Gegensatz zu servil Schmerz steht. Under kein rationales Denken kann diesen Schmerz lindern, dieses Paradoxon offenbart, etwas, tiefgründiges, obermenschliche Emotionen, Gefühl, Instien, nicht isoliert, wir sind, seltener, freudig, unser Glücktreit, Spern von Trauer, wirklichen und Angst, wir leben nicht in klar definierten, emotionalen Schubladen, wir leben in weites, under Freuden thought vielicht, mehr als jede andere Emotion, all die stillen, and denen were unzimmer noch unwürdig fühlen was also tun where, when Freud schuldvoll auslässt, wir müssen zunächst verstehen, dass
schuldvoll nicht immer, ein Zeichen davor sind, dass wir etwas falsch gemacht. Manchmal sind sie ein Zeichen davor, dass wir etwas bereuen, das wir zu vermieden gelernt haben. Schuldvoll können overswerinne Lechten übergegangen entstehen, nicht aus der Wahrheit. Under dies Überzugungen müssen hinterfragt werden. Wir müssen auch lernen, Freud von Ungerechtigkeit zu unterschieden. Den Glück, sagt niemandem, Leid sich, Gott zu fühlen, lindert nicht das Leid der Welt. Und es sich selbst, Freud zu versagen, lindert nicht die Last eins. Und im Gegenteil den Freud, wenn sie auf Empathie beruht, kann zu einer Kälte Hoffnung werden. Sie kann andere daran erinnern, dass Heilung möglich ist, dass es noch Leichen gibt, erlaubt, der Freud zu empfinden, ohne dich zu entschuldigen, Du kannst Freud und Trauer gleichzeitig empfinden, du kannst dir des Schmerzes bewusst sein, und trotzdem tanzen, lächeln und tief atmen. Genau das bedeutet Menschen Platz für alles schaffen. Freud ist kein Wert an anderen, sondern ein Rückkehr zu sich selbst. Und wenn Freud aufkommt, heißt sie willkommen, lass sie dich spüren. Suchen Sie nicht zusammen, lassen Sie über die Teil von innen hinweg spulen, Divergessen haben wie sich Licht anfällt, und wenn schuldvoll aufkommen, nehmen sie wahr, aber gehorchen sie ihnen nicht, denn Freud ist nicht das Problem, Schuld ist nicht der Kompass. ALS. Nächstes folgt ein Paradoxon, bei dem das Worten zur Verschwendung wird Geduld, die das Leben verschwendet hat. Geduld wird ALS Tugend, Jefferson, ALS, Zieken von Rief, emotionale Intelligenz und innere Stärke, uns wird beigebracht, das Geduld wishet, bittertat, das Worten, Ausschalten unter das Aufschieben von Belohnungen im Leben mit Absichtsta. Mit Impulsen bittertat wo Wortet wird belohnt heißt es, da was passiert, wenn Worten zur Gwinheit wird, wenn das Aufschieben von Handlungen zur Lebensweise wird, was passiert, wenn Geduld anstatt ein Weg zur Erfüllung zu sein. Zum Grund davor wird, dass man als wird, das ist das Paradox, übertrieben Geduld hört auf, ein Tugend zu sein, underward zu, einer stillen passiven, Zeitverschwenden, einer Art, das Leben zu verschwenden, ohne es zu merken, zunächst sieht es Verantwortungsvoll, du sagst dir, du sollst nichts überstürzen, sondern als Gott denken, du wartest auf den perfekten Moment, dies Ries zu unternehmen, dies Beziehung zu beginnen, dieses Projekt du sagst, der immer, wieder noch, nicht bald unter das fühlt sich klug an, strategisch, da dann vergen Monat, dann ja, und der perfekt Moment kommt nie, so verbirgt sich dieses Paradoxon, hinter Logik, hinter Sachlichkeit, man redet sich, ein Geduld sei die richtige Entscheidung, und manchmal ist sie das auch, aber manchmal ist es Angst, getten als wishet, man wartet nicht, weil die Zeit nicht reif ist, man wartet, weil man Angst hat zu scheitern an Sachen sich zu wenden. Und die Geduld wird Ausrede still zu halten, dieses Muster findet sich über. Da ist jemand, der mit der Bewerbung für seinen Traumjob wartet, bis sich 100% qualifiziert, fühlt sich aber nie bereit fühlt, der Kanzler, der seine Arbeit erst veröffentlicht, wenn sie perfekt ist und sie dann dort nicht fertigst. Der Genitsch der rein Beziehung da nicht mehr die Antenne sucht und sich sagt, braucht einfach etwas mehr Klarheit, da die Klarheit kommt nie, je weiters, warten, dort, in Beziehungen, ist dieses Paradoxon besonders eindringlich, jemand bleibt bei einem Partner, der sich nicht weiterentwickelt, in der Hoffnung, dass sich weiterentwickelt, emotional zugänglicher, freundlicher und engageter wird, und so wartet. Investiert mehr, strengt sich mehr an, lebt tiefer, im Glauben, dass Geduld belohnt wird, da die vergen, nichts, sich, das Leben, das man sich erträumt hat, rückt immer weiter in die Ferne, auf dem Orte des Wartens in der Selbstentwicklung lauert die gleich Verla, ich wird noch dieser, arbeitsreichen Zeit
an mir zu erbitten, ich word ein Therapie hen, when sich die Dinge beruht haben, ich word dem nacken, was ich leb, when ich mich sicherer fool were versgern, unsere Transformation im Namen de rich tegen, timings, de glauben das ihnen klären weg vor uns geben word, da das Leben bietet, selten solch Klarheit, oft existiert, der Richtige Moment, erstig, im Nickinian, was where vergeddelt hielten, war in Wirklichkeit, vermeden, die word in einer Welt, die Ausdauer lobden euch Komplexe, where applaudierend denon, die Kurs halten, die Worten, bei cn der Ries sind, die Dringlichkeit, im Nomen der Disziplin, unterdrücken, unterball, wordvoll ist, nicht jedem Flüchtigen, Wunsch nachzugeben, birgt, euch Gefahren, Stillstand, Zurück Montezaren, manchmal ist das, was wie Disziplin aussieht, in Wirklichkeit Angst, manchmal ist einfacher, geduldig, zu bleiben, als die Verantwortung, für eine Entscheidung zu übernehmen, die als werden, gibt euch, soziale, Kosten. Wir wollen nicht ungeduldig, impulsiv oder rücksichtslos erscheinen, also spielen, wir Geduld für, wir geben, vor, mighty stagnation, zu sein, wir nicken, Leuten, zu, die sagen, hab einfach, Geduld word shan, selbst wenn, wir ein Ineas für spüren, das sagt, bügen sie sich jetzt, die es für ist unbequem. Stellt die Herrschaft der Kontrolle in Frage der Show bringen, wir mit der Sprache der Tugend zum Schweigen, under doch sind die Kosten falscher Geduld enorm, Chancen wir puffen, besihungen, Zibriken, Potenzial bleiben ungenetzt, nicht wa, unseren Talent, lieber dormat, mangelti sondern weil wir so lange gewartet, haben wir warteten, darauf das die Stern, richtig stehen, auf grüns Licht, darauf das unstimmend, sagt das wir Anfang, wenn wir erst einmal erkennen, was wir verloren haben, nennen wir wie, also in kommen wir dessen Paradoxon, in dem man lernt, zwischen bewusster Geduld und passiv, warten zu unterscheiden, bewusst Geduld, ist aktiv, man bereitet, vor reflektiert enrichtet, sein Handeln an seinen Worten, aus man spürt, Dynamik, selbst in der Still, passives Worten, hingegen, ist ein Versagerung, ohne Absicht, ist das Gefühl, als ob das Lebonoff, Eislied, als ob die Zeitverge, ohne das Sichet, was bewegt als ob Trum, verstorben, du musst orch lernen, deine Interan Dringlichkeit zu, nicht jeder Impuls ist ein Fehler, manchmal ist der Drang zu handeln nicht unreif, ist wishet, die den Verstand noch nicht erkannt hat, der Wunsch aufzubrechen, anzufangen, zu springen, das Sinden, keine Sünden, und die sie im Nomen der Geduld zu ignorieren, matcht dich nicht, edel, matcht dich nur zu spät, erlauben sie sich zu handeln, bevor sie wirklich bereit sind, beginnen sie, bevor es Sinn ergibt, das Leben belohnt, Bujong nicht Perfektion, und manchmal ist der einzige Weg, den richtigen Weg, zu finden, Lischu, unvollkommen, unsicher mutig, Geduld ist Mittag, dort wenn man sie nicht unter Kontrolle hat, word sie zur Lähmung, still ist heilig, da wenn sie zu lange andauert, word sie zu einem Kaffig, Worten ist nur dann klug, wenn zu etwas realem führt, nicht, wenn der Grund davors, dass ihr Leben nie begonnen hat, als nächstes folgt, ein Paradoxon bei dem das selbst, langsam zirstet, widerstandsfähig, die Celebrate. Resilienz word, weithin bewundert, wir schreiben, sie Menschen zu, die unvorstellbaren Schmerz überstehen, und trotzdem standhaft bleiben, überlebend, gekämpft, diejenigen, die immer wieder aufstehen, egal wie oft sie fallen. Resilienz gilt oft, als Maßstab, menschliche Stärke, die Fähigkeit, durchzuhalten, sich zu beugen, ohne zu brechen, dahinter, diesem Lob, verbergt, sich eine Wahrheit, die niemand gern ausspricht, manchmal ist das, was wie Resilienz aussieht, in Wirklichkeit, still das Paradox daran ist, Resilienz kann einen langsam und unsichtbar brechen, bis fast nichts mehr von einem selbst übrig ist, zuerst sieht es noch stark aus, du meistest, Liebeskummer, Traumata verlässt, du funktionierst, trotz du behaltst die Fassung, rend als dich herum zu sie menbricht, die Leute applaudieren dir, sie bewundern den Stärk,
du bist so stark, sagen Sie, als word die Stärke der Beweis dafür, dass es dir gut geht, und du nicht, denn das tun stark Menschen eben, du bleibst ruhig, du machst weiter, du aber suchst andere, und dich selbst, davon das, du überlebst aber was sie nicht sehen, ist was passiert, wenn man allein ist die Taubheit, die Mutterkeit, die innere Trennung von den eigenen Bedürfnissen, die Stimme in deinem Kopf, die sorgt, sie haben keine Zeit, zusammen zu brechen, sie tragen ihr widerstandig, wie ein Rüstung, aber in ihrem Inneren, bricht etwas lebenswichtiges, etwas menschliches, genau Heilitas, genau das was dich weitermachen lässt. Den Fähigkeit, durchzuhalten, verhindert gleichzeitig den Heilung erfordert oft Zusammenbruch, sie erfordert Capitulation, sie verlangt von dir, dem Krafttraining auszuhören, und der Einzugestehen, mir geht es nicht gut, aber Resilienz lässt das nicht zu. Resilienz sagt mach weiter, sei dankbar, beschwör dich nicht und so wirst du denen Schmerz anstatt in zu verarbeiten. Du machst weiter renditivos in der Offer zu wachsen. In Vilon, Fluen verstärkt die Welt dies, wir leben in einer Kultur, die hochfunktionally in Schmerz belohnt, wir weiterhin Schmerz produziert, wird als bewohnt, selbst wenn langsam Surfgold wir nicht weint, denkt es geht ihm gut, wir nie Hilfe bittet, geht davon aus, dass sie nicht braucht, und je länger man stark wirkt, desto schwerer fällt es, schwarz zu suchen. Man hat sein Identität auf widerstandig oft gebot. Wenn dies Identität zerbricht, wo ist man dann? Jedes Paradoxon ist besonders eindringlich für Menschen, die langen not erlitten haben, Armut, Missbrauch, chronische, systematisch unterdrücken, dies Menschen entwickeln Resilienz nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie keine andere Wahl haben, überleben wird zu einer Lebensinslung, doch genau dieser Bobensmodus verhindert oft, dass sie Freude, Ruhe und Nähe, sie sind so sehr damit beschäftigt, durchzuhalten, zu lernen, wie man erfolgreich ist, sie verwechseln, Erschwung mit stark, sie verwechseln, Schweigen mit wichtig, sie vergessen, wie es ist, sich sicher zu fühlen, weil sich als normal empfinden.es gibt auch emotional Kosten, die sich im Verborgenen aufbauen, resilient Menschen unterdrücken, oft Trauer, what unter Angst, weil sie keinen Raum für Zusammenbruch haben, da unterdrückt, Emotionen verschwinden, nicht sie finden, ihren Weg, nur schauen, durch Angsten, Burnout, Schlaflosigkeit und Depression. Der Körper sollte selbst wenn der Geist damit beschäftigt ist, stark zu sein, der Zeit, summiert, sich der Tribut, die Seele, beginnt sich, brüchig zu, fühlen, abgekapelt, unwiederbringlich, erschkippt, Resilienz fort orch, zu Isolation, dilute gehen, davon aus, dass man nichts braucht, dass man alles im Griff hat, also hören sie auf, sich zu melden, sie hören auf Fragen zu under resilient Mensch der es gewohnt ist, allein zurechtzukommen, weiß nicht, wie am Hilf bitten soll, wenn sie endlich braucht, sein Stärk ist sein Schweigen, sein Unabhängigkeit, ist sein Einsamkeit, Juden was also tunwort, diesem Paradoxon, wir beginnen der Erkenntnis, dass Resilienz nicht dasselbe ist wie Heilung, aber Leben ist nicht Gedeihen, Ausdauer ist nicht Frieden. Nur weil jemand dürfen schmoren zu tragen bedeutet nicht, dass Sicilien muss, allein tragen. Wir müssen starken Menschen, erlauben sanft zu sein, zu weinen, zusammen zu brechen, zu wuten, sich ausscheren nicht als direkte Schwei, sondern als notwendige, Teil der Genesung. Wir müssen lernen, nicht nur zu fragen, wie kommst du zurecht, sondern, wo schmerzt es noch, nicht nur, was heißt du überlebt. Sondern worüber dürftest du nicht trauern, und für diejenigen, die in diesem Leben beginnt, einem erschreckenden, dem Eingeständnis, das stark, sehr dann ist es, widerstandig, Preis hat, des wir liegt, nur wir liegt, an der Zeit ist, sie nicht für immer, aber lange, sich daran zu erinnern, wie es, sich daran zu erinnern, wie es, sich anfühlt, ein Mensch zu sein, nicht nur ein Überbänder, denn Resilienz sollt niemals
ein Listang sein, sie sollt ein Bruch sein, zu etvs, sanft, ganzerem wenn sie so Mauer word, rettet sie dich nicht mehr, sie hart dich gefangen, sie müssen nicht mehr stark, sie müssen nicht ständig, beweisen, dass sie durchhalten, können manchmal, ist das mutigst, was sie tun können aufzuhören aus. Nächstes folgt ein Paradoxon bei dem sich Dankbarkeit hinter, Verzweiflung verbirgt, Dankbarkeit, die Verzweiflung maskiert. Dankbarkeit gilt allgemein als eine der gesündesten Emotionen, die ein Mensch entwickeln kann, sie bringt Perspektive. Sie hebt den Geist aus der Dunkelheit und konzentriert ihn auf das Gegenwärtige, das Gut, das Ganz, unser Geschag. Sei das Gegenmittel gegen Leiden, egal was wir durchmachen, gibt's was, wofür man dankbar sein kann. Dahinter dieser Wahrheit verbirgt sich ein Paradoxon, das nur wenig erkennen manchmal heilt. Dankbarkeit, nicht sie, verbirgt sich. Je mehr wir versuchen uns auf das zu konzentrieren, wofür wir dankbar sind, desto mehr verdrücken wir. Was in uns erbringt in solchen Momenten bringt Dankbarkeit keinen Frieden, sie verbirgt, Verzweiflung. Beginnt ganz harmlos, du erinnerst dich daran, dass es anderen schlechter geht, du sagst dir, du sollst offern zu jammen, du denkst an den Gesundheit, den Family, den Sagnen, auf wie ein Rustang, und stapels sie so hoch, dass der Schmerz dahinter nicht zu sehen ist, an die ein Zeit lang funktioniert ist, du lächelst, du kommst, klar du sagst, die Richtigen, den da unter der Oberfläche beginnt etwas zu wachsen, ein stilles Gefühl der Wahrheits, ein Stimmfluster, wenn ich so viel habe wofür ich dankbar sein kann, warum fühl ich dann immer noch so, genau hier liegt das Paradox, Dankbarkeit, als Wurf gegen das Eigenleid, eingesetzt, woandel sich in Scham, man beginnt, zu glauben, die Eigen Traurigkeit, sei und die Eigen Einsamkeit, egoistisch, die Eigen Angst unbegründet. Schließlich hat man Essen, ein Dach über dem Kopf an den Menschen, die sich ihnen kümmern, welches Recht hat man, unglücklich zu sein, anstatt sein, und Schmerz aus, verschweigt man in man verharmlost in man tat, so als war nicht, da das ist keine Dankbarkeit, sondern ein versteckt Unterdrücken, Gefühl viel Menschen, die in einem Umfeld aufwachsen, in dem emotional Ehrlichkeit, geringeres Wort, lernen Diocese muster fra in Wort, gesagt, set das positiv, seid dankbar, dass ihr das, behaupt habt oder seid nicht, so dramatisch, emotionaler Schmerz Wort abgedut oder ignoriert, Dankbarkeit Wort zu einem Mittel der Disziplin, statt Trost, under schließlich werden dies Menschen zu Erwachsenen, die auf ihren eigenen Schmerz reagieren, indem sie, in Positivität, sie glauben dass, Schwierigkeiten, auf einen Mangel an Perspektive zurückzuführen, sind nicht als natürlicher Teil des Lebens. Dieses Paradoxon ist deutlich bei Menschen zu erkennen, die still verzweifeln, irrelevant, die Art von die nicht wie Depression oder Panik aussieht. Die Art von Verzweifeln, die im Hintergrund, eins ansonsten, erfolgreichen Lebens lauert, sie watchen auf, gehen zur Arbeit, kümmern sich ihre Familie, und fühlen sich trotzdem leer, da wenn sie versekundis leer zuben innen, ersticken, sie an Schuldfüllen, ich sollt dankbar sein, under deshalb, sprechen, sie es nie laut aus, Dankbarkeit, die hier nicht AOS flank, sondern, AOS Abschluss, nicht AOS Fenster, sondern als, verbergen, Ausdruck, unter der Schaden sitzt tief, denn wenn man seinen Schmerz lange genug verleugnet verliert man nicht nur die Stimme man verliert auch die Fähigkeit zu erkennen, was nicht stimmt. Man hört auf seine eigenen Erfahrungen zu vertrauen, man redet sich ein, das Unbehagen sei die eigene Schuld. Dieses Paradoxon seht sich auch in der Trauer, jemand verliert, einen geliebten Menschen angehört, wenigstens hattet, ihr dies, ja wenigstens hast, du an der Menschen, die dich, lieben, sei dankbar. Für die Erinnerungen, dies Wort sind nicht grausam, sie kommen aus guten Absichten, aber sie ignorieren die Notwendigkeit, in Trauer zu verharren, sie umgehen den Schmerz. Sie suggerieren Dankbarkeit muss lauter sein als Trauer, under Trauer sei irgendwie Undankbarkeit,
Aber das ist nicht so. Man kann dankbar under dem Boden Zustwurst sein. Man kann jemanden jeden Tag vermissen, under trotzdem dem Leben verdai. Seit danken die man mit ihm hat. Die man mit Sinn hat sie. Sie begleiten ihnen das Paradoxon seit sich in der Traumabulte überleben. Sich oft unter Druck gesetzt, das Positiv zu sehen under für die Lektionen dankbar zu sein. Under Bual posttraumatisches Wachstum real. Ist muss nicht jeder Schmerz in ein Anzeigen verwandelt wird. Manche Fragen sind einfach nur schmerzhaft Undankbarkeit zu erzwingen oder sie behauptet, zu erorten kann die und wird von Ease vermittelt dem Überlebenden. Ihr Schmerz hat nur dann einen Wert, wenn sich in Woanders Schmerz hat einen Wert, einfach weil real ist, weil du in let hast. While we htut.wie also las sich Diocese, Paradoxon überwinden wir beginnen damit, Dankbarkeit neu zu definieren. Sie ist kein Malkorb, sie ist keine moralische Verpflichtung, sie ist kein Vergleichsinstrument, kein Schutzschild gegen Traurigkeit. Wa Dankbarkeit existiert neben der Wahrheit. Sie lasst den Schmerz nicht aus, sie steht daneben, sie sorgt, ja is tut mehr weh. Under trotzdem sahi ich Schickenheit, ja ich fühl mich gebrochen. Under trotzdem bemerk ich das Licht, verbeids ist Platz. Das muss so sein. Wir lernen, auch zu erkennen. One Dankbarkeit als Skript beneath Word. Wenn wir Danke sagen, weil wir es sollen nicht, weil wir es fühlen, wenn wir Dank nutzen, schwierigen Gesprochen, schwierigen Gefühlen, oder schwierigen Entscheidungen, unjas, dem Weg, zu gehen, in solchen Momenten brochen wir nicht Dankbarkeit, wir brochen Erlaubnis chaotisch zu sein, nicht okay zu sein, sagen ich bin dankbar, aber ich bin auch, ich habe Angst, ich bin ängsten, denn man kann dankbar sein und trotzdem, Problem, haben.sie, keinen sich über ihr Segnung freuen under den Schmerz, dessen Spüren was innenfällt, under manchmal, ist die ehrlichst Dankbarkeit kein sondern ein Flüstern, ich bin immer noch higher, als nächstes folgt ein Paradoxon bei dem Wachstum zur Selbstausing fort, Wachstum das, die Identität, Wachstum ist eins der am meisten veriten Ideal des modernen Lebens. Wir sollen uns weiterentwickeln, verbessern, zu besseren Versionen unserer selbst werden. Wachstum wird als Erleuchtung dargestellt, als Ries zu Wahrheit. Rief, es wird als Fortschritt geißern. Als Beweis davor, dass wir das Leben richtig leben. Da in dessen Streben noch herem liegt ein Paradoxon, das selbst still unter Lies auflässt. Manchmal wir lernen, wir im angestrengten Bemühen zu wachsen, wo wir sind, wir tauschen, authentisiert, gegen, Entwicklung, wir verlieren, so, viel Schichten, das wir vergessen, welch erspringlich, unsere waren, das ist das Paradoxon, Wachstum, das die Identität, zuerst rt.is, beginnt oft mit guten Absichten. Jemand erkennt ein toxisches Verhalten, einen schädlichen Glauben, ein schmerzhaftes Muster. Beginnt, mit, der Arbeit, Therapie, Selbstbeobachtung, Meditation, stellt sich der Vergangenheit, untersucht die Wurzeln, nimmt langsam beginnt sich zu verändern, so ist Fultis sich befreien an, leichter sauberer daher, dann geschieht, etwas Seltsames Teilseins alten selbst beginnen, sich vergestig, die Witz, die Ruhe gemut hat, die Kleidung, die Ruhe getrogen hat, die Musik, die geliebt hat, all das fühlt sich kindisch, altmodisch oder tiefschwingend an, lasst dies Ding nicht im Frieden hinter sich, lasst sie voller Scham hinter sich.diese, Art von Wachstum Word Leistung, Kuraterte Persönlichkeit, die weiter spiegeln soll, wo sie denken, das, sie sind nicht, wo sie sind, sie filtern, ihre Emotionen durch, die Linz, der Heilungsstadt, sie zu fühlen, what word zu einem, unvariably Trauma, Traurigkeit word, zu einer Lektion, die Reaction muss erhebend rief an der Kontrollort sein. Under langsam word die widersprachlich unvollkommen Person darunter zum Schweigen, gebracht. Dan word ash Wachstum, auslich an die Tragödie. Ist subtle,
Die Menschen merken nicht, dass sie verschwinden, sie glauben, sie würden im Einklang sein, dat Einklang ohne Authentizität ist nur Selbstdoppelung mit besserem Vokabular. Sie lernen so die Sprache des Wachstums zu sprechen, aber auf mit ihrer eigenen Stimme zu sprechen und mehr Lob sie für ihr News selbst bekommen, die Rouge die Wuschet, den Frieden desto stärker verspüren, sie den Druck, dieses Image aufrecht. Selbst wenn es sich nicht mehr ehrlich anfühlt, manchmal kommt dieser Druck von spirituellen oder Selbsthilfegruppen, die Distanz, Ego-Tad oder neutrale Prisen. Sie belohnen Distanz statt Leidenschaft, Schweigen statt Konflikt, so, statt Ausdruck unter Menschen, die dazugehören oder aufsteigen wollen, beginnen, als unkultivierte Abzuligen. Sie hinauf, chaotisch zu sein, hinauf, laut zu sein, trinauf, sie selbst zu sein. Sie wirksam stumpsen mit, wishet, wenn sie was Rosfuhlen eifersekt, wat, lust, drucken sie nicht aus, sie besiegenen aus Schattenarbeit, antreiben in ein Tagebuch, Heilung bedeutet nicht den, Persönlichkeit, zu ihrer Strain Wachstum bedeutet nicht gemmend ander zu werden, bedeutet, sich darin zu erinnern, wo du warst. Bever die Welt dir saget, du sollst dich undern, beobachten Jedes Paradoxon bei Menschen, die ein massiv Transformation durchgemacht haben durch Verlust, Genesung, Karrierewechsel oder Spirit, sie kommen kluge heraus, ja aber desorientiert, die alte Version Ära selbst passt, nicht mehr, aber die neue Version fühlt sich wie ein Kostermann, sie fragen sich, wo bin ich, jetzt, was gefällt mir behauptet, entwickle ich mich, weiter oder wandere ich mich lediglich zu einer akzeptableren Person, dies Identity warnt ist, kein Versagen, sie ist einzig keine Erinnerung daran, das Wachstum wieder linear noch reinverfuft, Wachstum ist es schafft Raum für Glück, dir zu heilen, ohne jedes bei deiner früheren Persönlichkeit zu verwischen, du kannst bewusster werden und trotzdem unpassend Witz äußern, du kannst tief spiritual sein und dich trotzdem noch Sex, Geld oder Besk, sondern du kannst morgens meditieren und abends in den Kissen schreien, nichts davon bedeutet, dass du versagst. Es bedeutet, dass du authentisch bist. Die Gefahr dieses Paradoxons besteht darin, dass es so Selbstüberwachung fort. Man beginnt, jede Reaktion, jeden Gedanken, jede Emotion zu überwachen. Man fragt, ist das Gehalt? Statt das mir. Man hört auf seinem Botschvoll zu vertrauen. Weil man Angst hat, es kennt nicht verletzt sein. Da Heilung bedeutet, nicht die eigenen Instinkt zu verdrängen, es bedeutet zu lernen, wann man ihnen vertrauen, wann man sie hinterfragen. Saltwars Wachstum bedeutet nicht sich selbst zu vergessen, es geht darum, das, was man war, in die Person zu integrieren, die man wird. Es geht darum, die Teil von sich selbst weiterzutragen, die sich noch lebendig und ehrlich anfühlen, auch wenn sie nicht der Statik eins halten Menschen und denn manchmal ist es nicht das Ehrlichst, sich zu ändern, sondern in einer Welt, die einem ständig sagt man soll sich weiterentwickeln, so zu bleiben wie man ist. Wie also in Kommen, wir dessen Paradoxon wir erleben uns mit, aufzuhören mit dem Verbissen, aufzuhören mit dem Behandeln unseres Lebens als ständiges Renovierungsprojekt aufzuhören, Wachstum ist wertvoll aber nicht als, manchmal braucht man keinen Durchbruch, es ist ein Rückkehr, ein Wiederverbinden mit dem Ungefilterten, Unverfälschten Selbst, das unter all den Schichten, die man im Namen der Verbesserung hinzugefügt hat, immer noch lebt. Denn wenn sie dieses Selbst verlieren, wird sich kein Wachstum jemals wie zu Haus anverlangen. Jetzt kommt die Abschluss, wo wir zusammen der Frage zurückkehren, wir haben dies Paradox wichtig sind. Und was sie aber die menschliche Uferung aussagen, soll ich mit der Schlussfolgerung fortfahren. Wir begannen dies im Glauben Paradoxien zu erforschen, wir waren Rätsel, verborgen in den tiefen menschlichen Verhaltens, daraus wir entdeckten, wo etwas Intimes ein Spiegel. Jedes Paradoxon weist nicht nur auf abstrakt Weites
hin easewise auf uns hin. Auf die Art, wie wir leben und leiden, hoffen und zeigen, heilen und verstecken, wir sahen, wie sich unsere Tugenden, Empathie, Geduld, widerstandsfähig, Dankbarkeit, heimlich, gegen uns wenden können, wie, Geno die Worksuge die uns retten sollten, unsere Wunden manchmal vertiefen, das wären nicht bloß Eiden es wären Gillette, Wahrheiten, Gefühlt, Realitäten, das Verlichten von allen, ist, in dem wir uns dem, stellen dem was wir lieber nicht, sehen möchten, kommen wir etwas earlykommen, etwas befrienden, das sie diese Reis warni, zu beschreiben oder zu lassen is, ging darum, zu bemerken, inschlunig und sagen, vielleicht bin ich nicht kaputt, vielleicht irget das, was ich fühl, einen Sinn, wenn sie sich in diesen geschieht, wiedererkannt haben wiesen sie, Bewusstsein ist keine Last, es ist ein Anfang, und sobald sie dies Muster erkannt haben, können sie anders wollen, nicht perfekt, aber bewusster, und das ist vielleicht die einzige Art von Wachstum, der es sich unser Streben lohnt, die Art, die sie wieder, zu dem Menschen matcht, der sie wären, bever die Welt sie vergessen ließ.